U.S. Yep, I 100% agree. When I was looking back at the match, I agree because a bit of a tendency under Jesse Marsh's short spell in charge of the national team right now is that finishing hasn't always been great and giving up late goals. So the fact that we missed several chances, like you were touching on, we had a goal that we conceded that it was very avoidable. Plus, it might have been offside. Regardless, we saw it out, which is great. But I kind of want to talk about the way that the Canadian pressing game was, because for me, besides some individual performances, because I thought David was really good, Bombito was fantastic, Ali Ahmed had a big game, Davy Chouanier, a couple other standouts. But the way that this team pressed was the thing that made me almost look at them like a club team. The way that they led from the front, Larry may not have scored, but he was up there with David pressing. Every time that the United States had the ball, it seemed like 3-4 white shirts were on them. They caused so many turnovers. Tim Ream probably had the worst game I've ever seen. I couldn't believe it. Like that to me, overall, that was the number one thing that stood out, and it was very impressive. Yeah, I think whenever you look at the United States and you say that the goalkeeper was the man of the match, that's usually not a good thing, right? And I think Patrick Schulte was the best player for the U.S. yesterday. And you look at the big guns, right? Because I feel like this is how U.S. fans will cope, because they love the copium, dude. They're smoking that 24/7. They're going to say, oh, it's our backup midfield. Like, this game means nothing. It was a friendly. We don't have Pochettino. I think you can take that route if you want to. But I think it's more telling than that. I really think if you look at how dominant Canada was, and let's not act like the U.S. midfield, the backups are scrubs. These are guys playing like in La Liga, for God's sake, and AC Milan. These are not nobodies. And the way that they were cooked by the Canadian midfield and the Canadian press, I thought was impressive. Excuse my pun there. There you go. It really was. I agree. And on top of just the press, which is I think the number one thing that we noticed, I noticed this right from honestly the first 2-3 minutes. It just looked like a team that was up for it versus a team that was not. Jesse Marsh got these guys, and maybe it's because Jesse Marsh was overlooked. He is American. He was going against his home nation, but he got his team, friendly or not, up for it, and they played a complete performance where you could probably question the United States players' mentality in that. And I know you mentioned they don't have a coach. They're coming off of a poor Copa America, but they just look like a team that didn't care, didn't have any identity, and were ran over. So the last one before we kind of move on, ran over. Do you think that, because I saw it a lot on X, and it's just yes, Canada was good, but the United States were really bad. Do you put it a little bit of both? Were Canada that good? Were the United States that bad? I know we both watched a lot of the Americans. I know that they can play better than that, but to me, I just kind of put it they just weren't up for the fight. I'm gonna answer this in different ways. I think if you look at the different areas of the pitch for the U.S. men's national team, you can say either the U.S. was worse or Canada was better. If I'm talking U.S. attacking three versus Canada's defense, Canada's back line was locked down, dude. I mean, it was like all NBA first team Gary Payton one-on-one clamp show. Like it was Darrelle Revis, whatever you want to call it, Deion Sanders. It was insane. Like, there was a couple chances, especially in the first half, where I felt like Balogun was kind of getting in behind, in the recovery speed of Bombito and Cornelius at times as well. I mean, it's dangerous, man. I think Canada right now, we're seriously asking the question, if it's not the best back line in CONCACAF, most athletic? I mean, it's got to be. I mean, it's one or two. Like, it just is. It just is. And I think that was really a great nullifier in this game for the U.S., which typically relies on speed and movement of their players up front. If we look at the midfield, I do think Eustachio and forgive me, I cannot pronounce the guy's from Grasshopper. Chouanier. Yeah. There you go. Yeah, Chouanier. Yeah. I think they were very good. Both of them very good. But Cardoso and Musa might as well have been pulled in the 30th minute. Brendan Aronson is, I mean, I don't want to be a bully. I really try not to be, but he cannot start for the U.S. men's national team. He's just not good enough. He was dispossessed every time he tried to take on his man. I think in the midfield, it probably did lean more that the U.S. was just awful. And then U.S. back line versus the Canadian press up front, Aaron David, Schaffelberg, Ahmed. I think I'm going to say Canada was better in that department as well. And if Kyle Larin puts away a couple chances, that's not even up for debate. Yeah, 100%. And the front four pressed incredibly. Even when the Americans were able to dink it in, and like you talked about that back line that Canada has. And as a Canadian, I've never seen a back line like this, or honestly could probably never have dreamed that we would have had one all in Europe. Celtic, Marseille, Nice, and Bayern is our back line right now.
And Bombito was an animal. I thought he was my man of the match every single time a player. Dude, I said that too. Fast players had a step or two on him. He got in the right position to either let the ball out for a goal kick, or he was able just to muscle them off, turn it around, and he's going to be a good player, man. He's a big pickup for Nice, and Davies as well. Quietly playing at left back, but doing a good job there, and that's kind of where I like to see him nowadays. But before we go on to the Mexican side of things, I am going to give just a kind of a predicted starting 11. It's very difficult because these are friendlies. I said numerous times in this window I expect Canada to go all out against the United States. I think this was basically their best 11, so just for anyone out there who's kind of looking at how will Canada maybe line up against Mexico, I think it'll be a few changes here and there, but I think Dane St. Clair will start. Makes sense. They're friendlies. Back four, Johnston went out with an injury, so I expect Larea to be at right back. Cornelius took a big blow to the eyebrow, so I probably expect him to get a little bit of rest. I expect Bombito to play again. I think that he can. He got a red card against Nice, so he's not going right back into a club match. So I expect Waterman, Bombito as the two center backs. Davies again at left back. I kind of expect Ahmed. I know he went all 90, but so did Chouanier. Maybe a Frifa goes on the right-hand side, but I kind of expect maybe Ahmed plays 60 or so minutes at right mid. Eustachio, I'm expecting Azorio to come in for Chouanier, Liam Miller coming in for Jacob Schaffelberg, and then the front two, Tanny coming in for Laren and Jonathan David. That's kind of what I'm expecting. It may be something completely different. Who knows? They're friendlies, but that's just a starting 11 I came up with. So let's switch gears now, Jack, to Mexico. And they picked up a big 3-0 win over New Zealand. I know that you're a little skeptical about how the performance will translate over to the Canadians, but walk me through that game. What were your thoughts? You're very kind, Josh. I got you. Big 3-0 win against New Zealand. Okay, this game, I'm going to be blunt about it. I don't think there's many takeaways from this game because of the level of competition. Like, New Zealand, watching the game, the amount of time that they allowed the Mexican players to have on the ball, the amount of space that there was, simply is not going to exist against Canada. There's no way. Unless Jesse Marsch throws the game plan and is like, we're going to do something completely different for no reason against Mexico, it's just not going to play out the same. New Zealand was making our midfield, which is not the most technical. It's a pretty basic midfield, look quite strong. And I think that says more about New Zealand than it does about, Javier Aguirre coming in and trying to revolutionize his team, because I don't think there was too much of a revolution. I think Chino Huerta looked good. Chino Huerta, I don't know if you're familiar, Josh, but he's a very polarizing figure in the Mexican national team pool. He plays for Pumas, who are kind of like a banter club, so people like to say that he sucks because he plays for Pumas, even though he still puts up numbers for Pumas. But, he just does not get any respect for the national team. Came on, almost had 2 goals. He did score 1, almost had a second. Thought it was a very good debut showing for him. Santi Jimenez, that's probably the big name that you're more familiar with. He had a very good opportunity that was saved by the New Zealand goalkeeper in the first half. Outside of that, had some good combination play, but was pretty quiet. Who else should I even highlight? Luis Romo. Here's the thing. Please don't let me go on a rant here, but this sometimes happens where we play poor national teams, all right? And we have some players that are clearly, not to the standard of where we're trying to get as a selección. And they play well against these types of teams. And then the fan base, they drink the Kool-Aid, and they're like, oh, maybe this guy's good. And I feel like that's what's going to happen with Luis Romo again. I know we're going to talk about the Copa America. He did have a strong Copa America, within a Copa America campaign that was a disaster, but I guess he wasn't awful. So maybe he's good enough to start for Mexico going forward. These are the kind of dangerous narratives that get placed in the minds of the fan base after we have results like this. So that's why me, personally, I'm like, I learned nothing. I will learn everything about this player pool, about Aguirre and his technical staff, based on how we look against you guys. That's it. So I guess switching gears to what Canada did well, and we kind of highlighted it, their back four was excellent. Playing over the top was very difficult. And then I guess time on the ball for the Mexican team may be issues. So what are you the most worried about in this match? Are you worried that it will look a little bit like the U.S. match where it's under pressure, under the press, they can't play through it? Are you worried about creating chances? Are you worried about getting in behind the back four? And how do you think if Mexico can do something successfully to hurt this Canadian team, what do you think it's going to be? How are they going to create chances and score goals against Canada? That's a great question. How is Mexico going to create chances? I don't know if there's a clear-cut strategy here, because if we go balls over top,
We're talking about most likely Quinones and Alvarado versus Alfonso Davies, and I guess Richie Larea would be the backup there. Maybe Quinones has the advantage there, but I don't know if that's something that can be exploited, resulting in a Mexican victory. If we talk about slow play from the back, and I still don't know what Aguirre is going to try to do. I mean, he just had one game in charge, and again, it was against the Oceania team, so let's just all relax. Playing out from the back with guys like Jesus Gallardo and Israel Reyes in the back line, I think that's going to be a struggle bus. With Luis Romo, Oberlin Pineda, and Luis Chavez as the midfield too. I mean, I just dragged the U.S. midfield, but I still think that midfield is stronger than what Mexico played against New Zealand, and they got bodied. So if they got bodied, guys playing at higher level with a higher technical ceiling than this current Mexican midfield, if they got ran off the pitch, what are we going to do? So I don't know. I feel like I hate saying this because maybe it's a cop-out. I feel like it's going to be set pieces and being clinical, getting a couple chances throughout the game and just trying to put it away. Maybe we rely on Canada kind of going all out against the U.S. and not being as intense against Mexico, which, by the way, I'm curious if you think that the game is going to have a different pace to it, maybe less severe because you guys just beat the U.S., or do you think it's going to be like, okay, we took out one CONCACAF giant, now it's time to beat these guys too? It's difficult. It's a good question too, because I honestly don't know. I don't think it will be as intense, just mainly because I think Jesse Marsch did get his guys up for it. He played the best 11 I think he could have. They all bought in, and they played almost a flawless game up until the goal we conceded. I think there will be heavy rotation. I think probably half the starting 11 will probably come out. That does mean that there's players that are fighting for a starting 11 spot that could be up for it. I just think I just think there's something different in the air. I think Jesse was like, all right, guys, let's build on this. I don't expect it to be quite as tense and as that entire first half. I was just smiling like, this is such an incredible performance. But I don't expect the same intensity. But I still expect them to play that kind of way, if that makes sense. I think they will still press. Will you be disappointed if Mexico wins? Yeah, I mean, it is a friendly, and for me, this window, I was circling the U.S. match. I was hoping that Greg was still there or Pochettino was in, just made it a little bit more juicy. But I think we had such a good performance, and I think the depth with this national team right now is in a good position where you can, I know that it sucks to lose Cornelius if he's not able to play or if he's just being rested, and Johnston, but Richard Larea is a great player to bring in. I thought Waterman looked comfortable. He's having a decent season with CF Montreal. It's not everyone's cup of tea at the back, but I'm curious to see how he'll look there with, beside someone like a Bombito, because he's got the speed, he's got Davies there. And there's some other guys like Liam Miller. He's having a good season right now at Hull. He hasn't always been able to do it with Canada, but he'll put in a good shift. We're having issues scoring goals. Maybe Jason Russell-Rowe gets a start. Maybe he pops a couple goals, and it kind of changed that narrative that Kyle Aaron's always that guy. So there's a few things I'm looking out for, but I would like to see them build on this performance. I want to see them try to keep the intensity very similar to what they did for the U.S., just because it made it so hard for them to play out of the back and really get any ability in that game. The only time that they started creating stuff was about 20 minutes ago after they scored that goal. Canada kind of changed their tune a little bit. There was 4 or 5 substitutions, and they had that big chance from Pepe, but other than that, there wasn't a whole lot. So I'd like to see a win. It'd top off a great window, but I don't really want to see a loss. I feel like that after this very strong performance we had, plus the history of what Mexico has been going through in the past year or so, I want to see a win. I want to get that mentality, and I kind of want to turn that over to you, Jack, because that was my next question. You brought it up, and it's just kind of for the Canadian fan, because after we won the game against the United States, a lot of Canadian fans were like, "Kings of CONCACAF." I don't like saying that because I don't know what it means. I don't know what it means, and if you're going over history, Canada's not the Kings of CONCACAF because we're having a great moment in the last few years, but it's been a long time coming. It's been years and years of very difficult performances. So, Kings of the moment, maybe, but not Kings of CONCACAF. Mexico could definitely, over the history, go to that. So I want to kind of go to the Mexican perspective right now. What was the reaction from the Mexican fans or the Mexican press about Mexico's performance at Copa America, getting grouped? And also, what was the reaction to Canada finishing 4th? And does that put any pressure on you guys, maybe trying to get a good result against us this upcoming friendly? Great questions in there. I'm going to try to start with the Mexican perspective of Canada finishing 4th. I'm going to be honest, this is just my experience, so anybody in the comments, please disagree if you felt differently. But I don't feel like there was a lot of respect put on Canada finishing 4th. I think it was much more of an introspective, like, oh, look how ass cheeks we are, that even Canada got 4th.
on our side of the bracket. That's what it was. It wasn't like is Canada back? You know, like are they on top? It was like, oh, we are actually finished. That's what I saw. So again, people. Yep. No. That's just the pulse check I got in the streets. Okay. Anybody, please check me if you saw something differently. What was Mexico's reaction to Mexico's Copa America? I feel like it was a split between, we didn't actually play that poorly. We conceded 1 goal. We are penalty kicks away, both a conceded penalty against Venezuela and a missed penalty from advancing to the group stages. We were a little unfortunate. Maybe it wasn't that bad. Then there's the other camp, which I guess I'm part of, where I wasn't surprised. The more, as the Copa America approached, as I began watching all the teams in our group more and more, I was like, okay, Venezuela are better than us. Ecuador is better than us. And we are better than Jamaica. Therefore, we are the 3rd best team in this group. So unless we have a very strong performance at the Copa America, we're going to finish 3rd. I thought we would finish tied on points with Venezuela, and then they would have a better GD because Venezuela's defense is locked down, which is hilarious because they just lost 4-0 to Bolivia. So now I look like a clown. But that was altitude. So it's like the game never even happened. Defensively, we were very strong. Offensively, we were dead. So I don't know. I was disappointed because I felt like we didn't go for it. I felt like we didn't have much to lose. We didn't really experiment that much, and we got grouped anyways. So, all right. Well, why didn't we play the young kids? Why didn't we talk about this generational change that's been floated around for 3 years now? When is it actually going to happen? I was personally frustrated. And I guess objectives for Canada's match. This is fascinating to me because I'm a big storylines guy. This is my favorite thing to touch on. This is why I started a YouTube channel. I think for Canada, if y'all win, goddamn, you beat Mexico and the US in the same window and neither game was in Canada? Come on now. That's massive. I mean, it makes the Jesse Marsh appointment look genius. It makes the Canadian player pool look legit. And trust me, it's legit. And I think the vibes are at an all-time high for Canada. I mean, it's you can tell me, you can affirm or disagree, but I feel like it's like back to prime Herdman. Like, oh, we actually got something. No, I agree. No, I 100% agree. You agree? I Okay. I agree. Mainly because the funnest ride I've had covering Canada's was during World Cup qualifying, just because it was so unexpected. It was so out of the blue, and you just saw all these young players kind of get these moves and hit their stride at the right time, and we topped the qualifying, which was super cool. We had a really disappointing World Cup, and then we had a really disappointing 2023, and I put a prediction video, and I say this all the time, but I truthfully meant it. I'm like, we're going to get grouped at Copa America. I know we have a reasonable group, but I don't see it. And all of a sudden, we got Jesse Marsh right before. I'm like, okay. Like, and I don't know, just all of a sudden, and then I watched the first game, and yes, it was kind of all over the place against Argentina, but you saw something. And then they just built on it. Players are getting moves. Players in important positions are getting moves. He's brought in a few dual nationals in important positions. Once again, we haven't even seen Nico Seeger, who had a knock coming in, but it's a 6 in a position that we're a little bit lacking depth. And it's just, we're smiling. And all of a sudden, we go into this friendly against the United States, and we play the way that we did. We pick up this result. If we go, and I know they're friendlies, but it's against the top rivals we have in our region. And if we get a win, against Mexico, it's just building on this momentum and going into Nations League. I feel probably at an all-time high right now. I think our manager is the exact manager we need. He fits this player pool, and I'm really excited to see how this team can progress and build towards 2026. Where, I mean, the Mexican media, the Mexican fans, they're not happy with what's going on. The United States were disappointed with their recent results. I'm assuming Pochettino will give them a boost. But I mean, hey, it's not. I don't think at time of recording is done yet. So who knows? And who knows if it'll be a fit? It's always a risk. So I'd say right now I'm at an all-time high. Watching and covering Copa America was a lot of fun because I didn't expect it. Kind of like I didn't expect to top World Cup qualifying. I did not expect to finish 4th at Copa America. So it was a lot of fun. And I guess to end off the video, Jack, we're going to kind of throw it over to you to put you on the spot for the starting 11. You're talking about a generational shift. There are some young players in your squad. There was a dual national who was eligible for Canada and Marcelo Flores. There's Diego Lainez. Build me, I guess, your starting 11. Try to make it somewhat realistic. I'm not sure what
if you're actually expecting some of these younger players to get looks, but what I guess would you like to see / what do you think you're going to see for the Mexican game against Canada? Sure. Let's just assume that we go 4-2-3-1 again, just for some simplicity's sake. I would like to see Alex Padilla as our goalkeeper against Canada, for multiple reasons. I think he's very young, playing for Bilbao. I think he was nominated for Save of the Month in La Liga for a save he had against Barcelona. He's having a very good start to the season over there. And I think he's going to face a lot of shots. So let's get him out there and get him some reps. That's kind of how I see it. Back four, center backs, Cesar Montes, Johan Vazquez. That is the Mexican center back pairing for the next 5 years, minimum. They're going to have a busy day at the office as well. Let's not get cute and try to throw on somebody else who's just going to get cooked by the Canadian attack. I think we need those guys there. Right back, we started Israel Reyes against New Zealand. I think that's okay. I'm a fan of Israel Reyes, actually. But I think we need to play Araujo in this game. He's been getting serious minutes for Bournemouth, way more than I expected. And I think it's time. This is going to be a great match for him. And I don't know if you know this, Josh, but I'm actually like maybe the most anti-Liam Miller person on YouTube. Okay. And so if Liam Miller cooks Julian Araujo, like I'm going to be shaken to the core. Like if he wins that matchup, then I'd be like, yo, we might actually be done as a national team. I'm much more afraid of Schaffelberg. I mean, the pace is crazy. But Julian, he's a speed demon too. So we need to win that battle. How does Mexico win this game? You have to win that battle. Julian has to win on that side of the field. And then at left back, gosh, this one's interesting. Jesus Gallardo, who has twice as many minutes as any other player in this pool, which is kind of crazy. Oh, jeez. I'm going to say him again just because I don't know. We didn't really include any other left backs except Jesus Angulo, and I refuse to ever see him for Mexico again. I think he's a bum. So we'll go with Gallardo there. Double pivot, Luis Chavez locked in. I mean, I said set piece is going to be a key for Mexico in this game. We've seen free kicks at the World Cup, absolute bangers. We've seen free kick goals in the Gold Cup. Great set piece delivery from him, has to start. Next to him, oh gosh, I would love Edson to be here, but he's obviously out, just coming back from injury. I'm going to say we should probably either start Fidel Ambriz, who's a very young guy for Mexico. He's been in like the U23 squad forever, but has never really broken into the senior team. It's going to be a massive baptism for him, though. Like, the only reason I'm kind of leaning Luis Romo, even though I don't think he should be in the selección, is because dude's got like 50 caps or something like that. Like, he's not going to be... He did play at the Copa America. He was a starter at the Copa America. He's not going to get shook by Canada. I think he's going to be outclassed, but I don't know if he would be shook, and I don't want to... It's like you don't start a rookie quarterback in the NFL week 1 because he's going to throw 3 interceptions and get sacked 5 times. That's kind of what I'm concerned with from Ambriz, but also, F it, bro. We got nothing to lose. In the front 3, I do want to see Chino Huerta start, so I'd probably go him out left. Attacking midfielder, I would like to see Piojo or Sebastian Cordova. Attacking midfielder for Tigres. And then out right, maybe keep Piojo again. Keep Piojo again. If not him, jeez, man. No, I'm sticking with Piojo. And then I would go Santi Jimenez up top. I would like to see Marcelo Flores play, but I don't want him to start this match. But I would like him to be introduced around the 60th minute. Like, give my man a proper go. Don't throw him on in the 85th. When there's nothing left to do. Like, give him 30 minutes or even a halftime substitution. Maybe switch Chino to the right side, and let's see what that attacking trident can do. That's what I would like to see. Hey, you like storylines. You get to see Marcelo Flores come on against one of the nations he was eligible for, but Jack, you really struggled with that starting 11, so I'm curious to see how it goes. You didn't want to say any of the players in that one. I'm not gonna lie. Well, you said keep it realistic. That's true. Like, I don't. Like, he's not going to do this, but I would do it. You know, that's kind of... Yeah. I should have maybe let you to go. My audience doesn't like that, because I always try to keep it realistic. They're like, Josh, just tell me what you'd like to see. I'm like, there's no point. What's the point of theorizing around it for them to go exact opposite of what I'm going for? But anyways, Jack, that's all the time we have for today's preview. I'm very excited for the match. I appreciate you coming on. I'm assuming you'll be having coverage on your channel as well. So if you guys have not checked out Deadball TV, head over there. Jack does some great work, and hopefully we'll chat soon. Yeah, thanks, Josh. Appreciate you having me on, dude. Best of luck to you.
Welcome back to Saturday Social. We are joined in esteemed company by Rory and Spencer. I got the words out eventually. Now, it is, of course, International Week and a new era for England beckons. With caretaker manager Lee Carsley's first games in interim charge tonight at the Aviva Stadium. They play Republic of Ireland in the Nations League and then they play Finland on Tuesday at Wembley. So here is the all-important first squad that he has picked. I won't go through every single player, but the headline names are that 4 uncapped senior players in Chelsea's Noni Madueke, Nottingham Forest Morgan Gibbs-White, Newcastle defender Tino Livramento and Lille's London-born midfielder Angel Gomez make the squad. Some notable omissions include the like of Kyle Walker, Ivan Toney, Aaron Ramsdale not in the squad. Luke Shaw and Jude Bellingham both miss out through injury. Kieran Trippier, of course, recently announced his retirement from international football. Importantly, 6 players from Lee Carsley's under-21 winning side are in the senior squad, and importantly as well, 3 of those players have since pulled out: Cole Palmer, Ollie Watkins and Phil Foden. So some big omissions. Initial thoughts on the squad, Spencer? Well, I think we're in this sort of like purgatory before people start to really, it's Nations League, whatever, but people start to really care about the England team for a little bit, which is why I think they've gone interim and they've said that, and I think that's the only way I could have accepted Lee Carsley. If they've gone straight in, I think they could still do that. He could still get upgraded to manager, right? But I think that's fine for now, steady the ship. And if it means we get someone in a year, say, who I maybe got us down to get, it's brilliant. Because if that's the logic of Lee Carsley, i.e. we can't get the guy we want yet, so we're going to wait, I like it a lot. And as for him bringing in all the under-21 guys, like, why not let him work with the guys? Let's just give some people a chance that didn't get to play in the summer and see what other talents we've got around the squad. Yeah, let's chat about Lee Carsley on interim point. I want to get your thoughts on that because it's interesting to see. I've been very fortunate enough to cover a lot of the under-21s with Sky, and the job that he did for the under-21s is pretty incredible, really. Obviously, won the Euros, first time in 39 years that happened, beat Spain, won in the final. Spain actually scored, I think I'm right in saying, 13 goals in the tournament prior to playing England, and England kept a clean sheet in every game in the tournament, which had never been done before. So the job that he did with the under-21s was incredible. What are your thoughts on the appointment on an interim basis? I think it's interesting. I think perhaps we're using the template that's been exemplified elsewhere. Yeah. You know, you've seen Argentina win a World Cup off the back of promoting from within. The under-21 manager becomes the first-team manager and wins a tournament. We saw it in Spain as well. Yeah. Spain as well, the under-21 manager. There is a trajectory and a pathway here to potential success. So I think it's interesting. And the other reason why I think Carsley's also a good appointment, certainly for now and potentially full-term. I do feel like we may be in a situation where we're gently being eased to the fact that he's going to get the job full-term. But the reason I think it's good is because he's been brave and put his own stamp on the squad. Like, for years, haven't we? We've all debated. We're fed up with England squads being picked on name rather than form, or being picked on reputation when perhaps it isn't deserved. Whereas what we've got here is we've got Carsley putting his own stamp on it. He's brought Jack Grealish back into the fold, which is his decision. He's brought Noni Madueke into the team, which I think is another brave decision. So overall, I think it's good. And the other reason why I think Carsley's a really interesting shout, when you listen to people within the game talk about Carsley, his reputation within the game. So I watched his press conference yesterday evening, and being totally frank, I found him fairly uninspiring. But that's almost irrelevant. The way that Noni Madueke has already been speaking about him, saying that he should be the England manager full-time, is interesting. I read an interview with Alan Judge, who played for him at Brentford, and Alan Judge said that he is, within the game, he is the guy. Yeah, so do you know what, it's an interesting point you make that, because I've spoken to a lot of young players and players and people in his coaching staff, the likes of Jody Lescott, who rave about him as a coach. And I think it almost does go a little bit under the radar when you're in an under-21 setup, but obviously now that will be brought to fruition. Also, the other thing I found with watching Lee Carsley in England was the style that he played as well. So it's very interesting to see the style that he does play, because England were an exciting team to watch in the under-21 tournaments. I think if he does well, that there's an opportunity there for him to become permanent manager. But should we go on to who they think? Yeah, I mean, we've talked about Carsley a lot there, so I think before we predict the 11, let's predict who the manager is going to be for the World Cup in 2026. Yeah, so whether this is a prediction or more of a dream for me, but there is a world where it could happen. So, like, talking about Carsley, I think if you're talking about English managers, we've got to give one of the most talented coaches, what we're being told, the chances. It appears he's him. We have a real lack of quality coaches in England. I think there was a stat after the Euros that for every high-level qualified coach in England, Spain have 60. That's how hard. And I can speak from running a club. It's impossible to get on these courses. It doesn't matter if you have managers that want to go from UEFA B to UEFA A. They're like highly qualified. They're league winners, whatever. You can't get on the courses. Interesting. So we don't have the infrastructure here. So
we haven't got a lot of choice when it comes to English managers. In terms of world-class managers, that could theoretically be available in a year. If you think about what could happen at his club right now, maybe. Oh. If you also think about the fact that he will never manage his country of birth, as he said, I believe, I'm going to go for Pep, the manager. Wow, it's such a brave call. Yeah. First and foremost, could we afford him? Yeah. He's on an awful lot of we money. can afford him. Gareth Southgate got an awful lot of money. We're a very rich FA, if nothing else. I'm not sure it was even a quarter of what. No, I think comparable to club wages, I think, the finances would be a factor. But obviously, I think we all agree Pep Guardiola's the best manager He's in the world. undoubtedly unbelievable. But you were not shaking your head when he revealed Pep. I was interested to see who it was going to be. No, I wouldn't go for Pep. I think the manager of England should be English. I think it's almost cheating to a point from another country. So who have you gone for? It would be like saying, let's put Erling Haaland up front then. Like He was eligible. He was eligible. You pick, yeah. Who have you gone for? I've gone for Eddie you've Howe. gone for I think English manager? Eddie Howe is the best manager of the English managers. And therefore, he's my choice. I think he'd be a really good Do you English think manager. he's attainable? Because it does feel like there's a little bit of a rumbling at Newcastle at the moment, doesn't it? In a similar way to what Spencer was suggesting about Manchester City, you don't know how the land lies, and there could be rocky terrain ahead. I think it's similar for Eddie Howe, simply because Newcastle are interesting at the moment. Staveley's gone. She was a big supporter of his. I just wonder if the door were to potentially open. He's also been on record saying that the one job, the holy grail for him would be the England manager. If we go in English, I support that 100%. You support that? My question to Rory would be, so you're saying if Pep says I'll do it, you're saying no? I wouldn't. No, Well, absolutely not. That was kind of like that was kind of the Could I just ask you a question then? Is it a bit cheaty? No. Why not? I mean, it happens. Our women. No, I know it have happens, success but is it under cheating? Is it? Weidman, you know, like, and that's opened Not up to the great door for a success, whole. though. I think I don't think there's ever been a World Cup one with a manager that's not. Yeah, and his original international football is very nationality, different. And hasn't I've literally used the counter argument, and we've had our clashes over Southgate over the years. And I've used the counter argument to defend Southgate and say, like, you know, what works in the Premier League, for example, the fact that no Englishman's ever won the Premier League, doesn't necessarily constitute the same situation in international management. But I think he's the best manager potential of all time. I also think that he is someone that will give us a clear identity and will play in a certain way. Whether he makes that work for England without a transfer market available to him, If he's very the different. best manager for the job, it's Guardiola, no doubt. Best OK, manager we've got to for get the onto the job, team, because we haven't started the team yet. So this is the starting 11 that you would like to see to lift the World Cup, to bring it home. It's going to have to be some debate, and we're only going to pick one of the answers. So let's go straight away with the goalkeeper. Non-negotiable, right? Yeah, have you absolutely non-negotiable. I've actually gone. Have you? Ramsdale. What? How can you possibly go for this is again more of maybe a prediction this time, more than it is what I think will happen now. Pickford's probably got a tournament or two left in him. I do think there's a chance that Ramsdale is obviously going to play now and get a load of football in. But I was also thinking, I mean, listen, this isn't one I'll fight to the death on. I love Pickford. I think he's great. Not a great start to the season for Everton, obviously. I'm annoyed with him because I put him in my fantasy team, and they've got literally 0 points, I think, so far in Everton, which is not good. But I love Jordan Pickford. What he's done for the country is huge. OK, so you're happy to... Yeah, all day. OK, we'll put Pickford there. Right back? Right back. Is there only one answer now? Right? Yes. A lot of good right-backs available, but it looks like you've gone with the same I think it's interesting though how Carsley's spoken about Trent being a right-back, did you not see the press a conference? midfielder. He said straight away that he's listed as a right-back. Obviously, under Southgate's squad, Trent was listed as a midfielder, so straight away he's addressed that issue, and he sees him as a right-back. This is great. This is going back to putting his own stamp on the side. Like, Trent Alexander-Arnold is a remarkable football talent, but he isn't a midfielder. I completely agree with Lee Carsley, and I think getting him flourishing down this wing could be huge for England. OK. I also think, if you go in my version with Pep as manager, one of the things that he will create with Trent is being that right back that steps into midfield, like you've seen him do with Man City. It's informed the rest of my defensive choices, that knowing that we've got a defender who moves in, and that he will get a lot out of him. Let's have a look at your centre-backs. Should we do the pairings then with that said? Your centre-back pairing, because I know you've gone with Gay and Stones. I've got them both, but I am doing something a little bit different here, system-wise. System-wise, OK. Players. So I explain what I was going to do, and you can tell me, you can change it. Yeah, well, let's put Gay and Stones up there. Both probably agree with Fantastic that. tournament for Gay. I mean, I think one of the standout players for England, obviously stepping in. I thought he had an unbelievable tournament, Mark Gay. I've got a Pep England team, which is very different to another England team. Right? So in my England team, you have him here, which is Jared Banthwaite, and then you have Gay as the left-sided, essentially becomes a left centre-back as Trent pops into midfield. So this is very much like what Man City have done. And it's also addressing perhaps a slight
lack of quality at left back we have at the moment in England team. Now we have people like Livramento coming through. Yeah. I think Lewis Hall. Yeah, I mean I don't know how you're a Chelsea guy. You've seen a bit more of him than everyone else has, but I don't think we've got an obvious choice at left back. And I think I'm thinking Pep as manager, what he could do to make this very solid and him attacking. Obviously, we've seen Gvardiol used in that sort of space. Exactly. If Pep is the gaff, Rico Lewis, would you see him fit in there somewhere? He If would be Pep in the is mix, the manager, 100%. He might even get in at right back over Trent. I've got no issues with this, by the way. I went kind of more conservative with it and just went Lewis Hall left back, but then I had John Stones, Mark Gahey as my two centre halves. Yeah, so he's going to become an England centre back at some point. This guy, I'm pretty confident. Yeah, about do you know that. what? Whether The it's in the amount next of 2 years, I don't know. ex-defenders who rave about Jared Branthwaite and his ceiling is quite incredible. Left-footed as well. Who feels very Phil Jones. Who was thinking we get here at left back? I enjoy Spencer's creative system here, but equally the alternative would be take Branthwaite out, put Gahey in, move Gahey across and put Lewis Hall in. I'm not sure I've seen enough from Lewis Hall personally. No, but we're predicting 2 years' time. Yeah, it could happen. 2 years' time. I don't I've mind. also seen Tino Livramento play at left back at times. Yeah. He did it in the Champions League really well. If you've got Eddie Howe in as manager, then you're going to probably see Livramento and Hall involved in some capacity potentially. If he... I don't mind this. Jarell Quansah is another name. Do you think you'd chuck in the mix, man of the match for the under-21s last night? Around the squad? I think Quansah's certainly got a chance. I think Levi Colwill has certainly got a chance to be mentioned. But at the moment, at the moment, like I this is I think he's got a move yeah. in between now and then. He's going to go to a big club. I also think you need left footers in here. Like, let's remember what we saw in the Euros. Right? Kieran Trippier at left back just wasn't working for anyone. Yeah. So even though he's actually more left footed than him, he can play left back and they can swap in that system. Okay, well, it's your team. It's a rogue system, but we'll go to the midfielders. It's an interesting system. Let's do your midfield setup. Let's just do the three. Who have you got in your three? How creative have you got? I'm really interested to see. Let's just pick up your three first. So I'm Bellingham, Rice, Maino. Yes, I have all those three in my team, but I've got to start. I am quite creative. So you both agree in the sort of deeper roles potentially. You've got Bellingham and Rice. Yeah. This is where I have a slight issue. I've created a rod to mine back here. Whereas if you do go, these two in here. Then my whole Trent stepping in thing, you've probably got a bit of an overkill in the midfield. So you contradicted yourself slightly. Yeah, but I just couldn't not put these two in the team at the same time. It's like. What? And then amazing. So where are you playing Jude and where are you playing Jude? So I've gone a bit controversial with my team, and I think I'm probably ultimately going to be wrong if you're talking about this as a prediction. But if you think about Pep as a manager, talking about Chelsea and not having strikers and all these things, like who's the one manager who's repeatedly made a no-striker system work? Whether it was with Barcelona or with Man City, is Pep. And why don't we do what just worked for Real Madrid so well and stick him here? Harry False Kane. nine. Have a little bit of a break, my son. Interestingly, where's Harry Kane? Harry Kane's going to be off the bench. You're not starting even captain Harry Kane? Potentially. Listen, I asked to make me a 12th magnet because I'm more than happy to incorporate Harry Kane. So you don't know? Do you know what's interesting here, Spence? We're actually singing from a very similar hymn sheet without realising it, because I've done something fairly similar. I've got Bellingham. So I've got Bellingham deeper. Yeah. But then I also have. Should we move forward? So you haven't got Kane either. I haven't got Kane either. Wow. So what's your front threes looking like? So through the middle of my front three is this man. So you've got Palmer, Foden, Saka. You've got Palmer, Foden, Saka. So you've got the same front six in different layouts. Six in different layouts. So neither of you have gone with England captain Harry Kane. I have record not. Goal scorer. And I think that I've been on record defending Harry Kane. I've shown nothing but universal love for Kane. Wow. I think he has been exceptional, one of the best to have ever done it. But he was atrocious at the Euros. But potentially carrying an injury. Strong, We need to see the next year or two if he gets back to it, which he probably will score a load of goals. But does it matter if he scores loads of goals? Because we've seen him score loads of goals all his life, and every time it matters for England, he doesn't do it. We're constantly picking players. Do you think that's fair though? Because he won the Golden Boot in the World Cup. He finished as joint top scorer in the Euros as well this summer, the one that you're talking about. Yeah, but Smithy, he's England's record goal scorer. So this is unjust, isn't it? I know you're correct. He did win the Golden Boot. I'm just talking about facts. Yeah, you are. But you're presenting them in a way. You're presenting them in a way that doesn't tell anyone like the full story. I know what you're saying. He won the Golden Boot in Russia, and that was one of the most pitiful rewards as well. He didn't have a good tournament. The goals were all little deflections. He has never had a good tournament for England. That's a fact. I'm just giving context for when you're saying, No, but to say that he won the Golden Boot at the most recent Euros, although it's true,
it's an half misleading. But whilst it's slightly subjective, you could also argue that he was one of the main reasons we were so terrible to watch this summer. And maybe it's Gareth's fault for playing him when he had maybe injury issues, but he was continuing making the same mistakes he's made so many times. Dropping deeper and deeper and deeper. Like Golden Boot for the World Cup. He won the Golden Boot for the World Cup. Yeah, hat-trick against Panama, wasn't it? I was there. I mean, I could score a hat-trick. But we're perennially, for England especially, we have perennially picked players and forced players to play for England beyond their sell-by. But interestingly, we did it with Wayne Rooney for years. OK, if it wasn't Kane, but then Watkins, neither of you are picking an actual out-and-out striker in the system. It's about the other players. So Phil Foden's been a massive disappointment in an England shirt. I'm not getting away from that at all. Where's he going to play? Where's he playing? But you've got to remember the context of what I'm doing here. It's a Pep team. Yeah. So Pep has got the best out of this man. You say Harry Kane isn't there because of the sort of... So Harry Kane could easily work in a Pep system. Right? He could make him work. Of course he could. Harry Kane's world-class, right? I'm thinking more, right, if Harry Kane's ever going to lead us to glory, it's probably 2026. Otherwise, never going to happen. What I'm thinking is, look at this squad. So many of these boys could have a chance of winning a trophy for England over the next 3 or 4 tournaments. So let's think long-term, getting the best out of these players. And we have Jude Bellingham. We also have a little bit of creative talent in those sort of attacking midfield areas. Yeah. He's just won a Champions League and double as a false 9 striker. There's a manager who knows how to play that system. So could you put Jude up top, Palmer in the 10? We've seen Palmer kind of working in the 10 for Chelsea, floating around, haven't we? I've kind of got... Swap Bellingham and Palmer? Interchangeable, I think. Bellingham and Palmer, I think it's interchangeable. Got to have Saka on the right, obviously. I actually did have Saka on the left, which I know is a bit controversial, but that was because I wanted Palmer in the middle and I wanted Foden not on the left for sure. But you could go Foden in the middle, fluid, Palmer on that side. Either way, I think Saka can play this side better than the other two. But you'll play Foden on the left? No, I wouldn't. That's the one I wouldn't do. I'd never do that again. But you've got Foden magnet in your hand, you're about to put it on the left. Yeah, I'm going with what Rory's doing. Fine. For me, it would either be Foden would either be here or here. Palmer would be here or here. And Saka has to play, but he has to move to the left and become out left-sided. Because again, even with this team, you've got the attacking coming from the right. You need a left footer. Is he not the best right winger of the lot? Yeah, as a theory, are you not taking the jewel in the crown, really, the person that has constantly performed, and asking him to do a job? It's a bit asking the best to do. Isn't that been an issue with England a lot of the time? Is that you're playing players, but not in the correct position, which is why we haven't seen certain players get the maybe best I'm on. oversimplifying. So if you're moving Saka out of his position, is that not going to? But you're talking before you've seen the fact. This isn't like we're 3 years into watching Steven Gerrard play left mid or whatever, and we know it doesn't work. We've never seen it. If you just really simplify football to a basic terms, this is what Gareth refused to do in the summer, where he refused to admit that they had no left width on the left flank, right? Tell me the attributes that a traditional left winger needs, right? If you're playing someone that wants to provide width, beat a man and cross it in. Bukayo Saka has all those attributes. We have 2 world-class players that can maybe play not as good as Saka, but in that other position. Right, let's get him up. For me, I would have him there. Let's get him up. So there we go. Foden. Okay, interesting. I don't mind that. So interesting. Not a natural left back. I'm not totally against this system. Stick him up, Roz. And the reason that I'm not totally against it is because part of what was so wrong, part of what went so wrong for England, is that every time the ball found its way to Kieran Trippier would invariably cut in or lay it back. At least we have some width. If we had a different manager and that manager wanted to drop... I love it. We've picked all that. There's about 6 players out of position. I love it. No left back, no striker. I've created a Pep position. This is the Pep system. Well, let us know what you think. There is confirmation of Spencer and Rory's 11. I have to say, some brilliant names there. Just not sure some of the positioning, but that's what they think. Let us know what you think at home. Tiemblen porque la cuarta selección del continente ha regresado. Hoy con Javier Aguirre en el banquillo y con Rafa Márquez como auxiliar, México vuela. 3-0 le metimos a Nueva Zelanda caminando. Pudieron haber sido 4 o 5. Y antes de que vengan los sudamericanos a quererle bajar el precio a esta victoria, recuerden que Nueva Zelanda tiene más títulos que Venezuela, que Ecuador, que Colombia, que Paraguay, que Perú, que Chile, que el 70% de toda la CONMEBOL. Títulos oficiales de la FIFA. O sea, no es una mentira, en sus vitrinas tienen más trofeos que esos equipos que ya mencioné. Lo bueno, obviamente, es que México inicia ganando este nuevo proyecto con Javier Aguirre. Lo malo es que Santiago Jiménez sigue sin anotar, de verdad está salado frente a la portería. Y lo interesante es que por primera vez en mucho tiempo los pochos están abandonando a la selección mexicana. Fue patética la entrada al estadio que hubo hoy. El martes tendremos un rival más complicado con Canadá y creo que ahí podremos sacar un poquito más de conclusiones. Pero nosotros ya estamos en el Mundial, hoy ganamos, hoy goleamos. Ya quisieran los venezolanos estar en nuestro lugar. ¿Se acuerda cuál ha sido de las peores épocas, salvo esta,
de la selección mexicana de fútbol? Cuando decía al señor Seide, Manuel Seide del Excelsior, gran columnista, los ratones verdes. Sí. Antes del 70 para atrás. Las bases de esas selecciones, ¿quiénes eran? Las Chivas Rayadas del Guadalajara, el campeonísimo. ¿Sabe usted cuándo es donde nos ha ido, quizá, no voy a decir mejor, porque puede ser debatible, sí mejor que eso, menos peor? Cuando las bases han sido América, y quizá con algunas ediciones de Monterrey, Tigres, Cruz Azul. Diría que Pumas, que tenía grandes jugadores, pero bueno, ya ve que a Hugo cómo lo trataban. No lo querían, lo odiaban, pobre Hugo. Qué bueno que en lugar de regresar a Pumas, regresó a la América. Regresó a la América. Si Chivas va a ser base de una selección, nos va a ir del carajo. Es mejor que la base siempre sea el América. Buenas a todos, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Seguimos cubriendo a las selecciones de Latinoamérica, seguimos cubriendo el fútbol latinoamericano, que es lo que nos gusta. Venimos de los últimos 3 videos del canal de hablar de Chile. Mucha gente me escribió y me dijo, tenés que estar con Connie, con la chilena, no sé qué. Me gustaría que dejen en los comentarios si es que les gustaron los videos con Connie, si les gustaría que haya más. Si les gustaría también sumar algún otro invitado, ¿por qué no? Y bueno, gracias por el apoyo que le están dando al canal. Ya somos 191.000 suscriptores. El objetivo es llegar a 200.000 antes de fin de año. Pero bueno, hablamos de Argentina, hablamos de Chile. El otro día hicimos un video sobre si Colombia podría ser la cuarta de América. Y esta semana, Máquina del Mal no se animó a dar la cara en stream. Estuvo muy contento, según él, porque le ganaron a Nueva Zelanda 3-0 y puso: tiemblen que su padre ha despertado enanos de Conmebol. Lo que lo llamé y dije: Mike, querido, Mike, la máquina del mal, ¿querés hablar un poquito de fútbol sudamericano? Y me dijo: no. Y le dije: pero es porque tu selección es buena. Me dijo: tengo una opinión polémica sobre México. La verdad es que me pongo a pensar y digo: ¿cuál será esa opinión polémica? ¿Qué habrá pasado? Y me encuentro un famoso video de él en TikTok, pero al mismo tiempo con periodistas que no coinciden con su opinión. Y me gustaría ver, porque hay periodistas mexicanos que están admitiendo que México está en mal momento. Y me gustaría analizar un poquito esa situación. ¿Cómo lo ven ustedes, amigos mexicanos? Sabiendo que se viene la Copa Oro, la Supercopa de Oro 2025, y que México va a estar participando, que dicen que puede ser un mini mundial, y que ojito, que no se sume alguna que otra selección, ¿no? Acá estarían los bombos, y México va a estar en el bombo 1, con Uruguay, con Colombia, con España, con Francia, con Estados Unidos. Y creo que estaría bueno analizar cada selección, si la puede ganar o si puede no. Y si es importante, ¿por qué no invitan a Brasil? ¿Por qué no invitan a Argentina? También me topo con este video que dice: ¡tiemblen porque la cuarta selección del continente ha regresado! Hoy con Javier Aguirre en el banquillo y con Rafa Márquez como auxiliar, México vuela. 3-0 le metimos a Nueva Zelanda caminando, pudieron haber sido 4 o 5. Y antes de que vengan los sudamericanos a quererle bajar el precio a esta victoria, recuerden que Nueva Zelanda tiene más títulos que Venezuela, que Ecuador, que Colombia. Pero pará. ¿Por qué la liga Venezuela, Ecuador y Colombia en esto? Pará. Que Paraguay, que Perú, que Chile, que el 70% de toda la Conmebol. Títulos oficiales de la FIFA. O sea, no es una mentira, en sus vitrinas tienen más trofeos que esos equipos que ya mencioné. Lo bueno, obviamente, es que México inicia ganando este nuevo proyecto con Javier Aguirre. Lo malo es que Santiago Jiménez sigue sin anotar, de verdad está salado frente a la portería. Y lo interesante es que por primera vez en mucho tiempo los pochos están abandonando a la selección mexicana. Fue patética la entrada al estadio que hubo hoy. El martes tendremos un rival más complicado con Canadá y creo que ahí podremos sacar un poquito más de conclusiones. Pero nosotros ya estamos en el mundial, hoy ganamos, hoy goleamos. Ya quisieran los venezolanos estar en nuestro lugar. Venezuela querría estar en el lugar de México. Es una buena comparativa para hacer. Venezuela que tiene ganas de estar en el lugar de México. Hoy Venezuela está en las eliminatorias Conmebol, clasificando a lo que viene siendo el próximo mundial. Está quinto con 9 puntos, va a jugar contra Uruguay. Se vienen partidos picantes, partidos emocionantes. Yo no sé si tiene ganas de ser México. Hace poco lo eliminó de la Copa América. Pero bueno, vamos a ver este video que dice: periodistas mexicanos admiten que su selección es muy mala. Yo no sé si la selección mexicana es muy mala, ¿eh? Voy a analizar el video y voy a verlo. No sé si es muy mala. Habrá que ver lo que dice.
nos creemos la última cerveza del desierto en fútbol. Y últimamente somos bien perdedores. Se gestiona mejor en Europa, se forma mejor en Sudamérica y nosotros creemos que sabemos hacer fútbol y no sabemos hacer fútbol. Lo que eso implica, en táctica, en formación, en negocio, que vengan a enseñarnos los ingleses, los españoles, los brasileños, los argentinos, en cada una de las ramas. Cuando a estos futbolistas los puede venir a dirigir mañana Guardiola y su rendimiento va a ser igualmente limitado. Claro que sí. Porque tú quieres creer que no. Llevamos años de malos resultados, llevamos años sobrevalorando. Uy. Cuando en la mesa arrancan a tirar estos factos, bueno, no sé si son factos o no, pero cuando se arranca a picar tanto, no se acuerda realmente el periodismo argentino en su momento cuando criticaban a la selección argentina de una manera tremenda. Pero hoy no me voy a poner en pose de hater de México, Primero que nada no me voy a poner en pose de hater de México porque tengo planeado viajar el 19 de octubre a México. Probablemente vaya con Mike a su fiesta y probablemente vaya para Halloween. Esté para Halloween, me quede como 20 días. Pero no es por eso, no es por eso, sino porque siento que pegarle en este momento a México ya es de más. Ya están en el piso, ya están mal. Y la idea, a mí me gustaría que alienten por su selección, sabiendo que arranca un nuevo proyecto. Pero bueno, veremos si la crítica es justificada o no. Porque quizá es justificada y yo me estoy metiendo donde no debo, ¿no? El futbolista mexicano. Sí, porque no le pero hoy a la selección mexicana no le alcanza para ganar una Nations League. Ustedes eran muy jóvenes, pero hasta hace un mes los mexicanos decían que eran candidatos en la Copa América, que eran la cuarta selección de América, pero la realidad golpeó fuerte. Perdieron contra toda la selección de Conmebol que se enfrentaron y hoy se dan cuenta que ni siquiera están para ser competitivos en CONCACAF. Y por primera vez vas a escuchar a periodistas mexicanos admitir que su selección no está nada bien y que no pueden competir con nadie. Mirá. El Mundial acabó principios de diciembre, o sea, se perdió mucho tiempo, se logró conformar una estructura y no ha pasado nada, Javier. Ahorita vamos a ver lo del ranking de FIFA. Realmente debemos estar en la posición 25, porque México no hubiera calificado en los 24 de Europa, que fueron 24 los que participaron, ¿no? Y 16 en la Copa América. Entonces súmale, no calificó en la Copa América, hubiera calificado en la Eurocopa, por lo menos tendría que estar en la posición 25. Estamos viviendo un mal momento en la selección nacional. Esa es la realidad. En la liga. En el fútbol mexicano, porque los jugadores de la selección salen de la liga. Pero no existe la autocrítica. Bueno, acá no sé si quiero meter el tema del Assad o no, pero yo creo que el fútbol mexicano siempre va a tener un problema, y es un tema que se debería ver un poco más, y yo no sé si estos periodistas lo suelen hablar o no, que es, ¿a México le falta talento en sus inferiores? ¿O los pibes que realmente deberían llegar a la selección mexicana no tienen el dinero para hacerlo? Porque todo es un negocio. Yo pregunto de verdad, ¿no hay jugadores que a lo mejor podrían jugar en la primera del fútbol mexicano siendo mexicanos y que no le dan una oportunidad porque falta esto? Pregunto yo, y esto no lo pregunto de buena fe, porque para mí el problema es que vos te vas a los equipos de México y no es que falta talento, es que tienen muchos de otros países. Y vos tenés un uruguayo, un paraguayo, un español, colombiano, un chileno, otro uruguayo. Si vos tenés de tantos países, por ejemplo, este es el América, que debería ser el mejor o el más grande de México, tenés el América. En Tigres tenés argentino, brazuca, uruguayo, francés, que es Guignac, histórico, otro argentino. Obviamente que tenés muchos, mirá, te vas a los Pumas, argentino, brazuca, español, tenés tantos extranjeros, que ¿cómo podés formar una selección local importante o una selección con mexicanos importante? Tu liga está llena de extranjeros y no le das oportunidad a veces a tu talento propio de brillar. Ese es el tema, muchachos, ese es el problema quizá. La verdad que ahí es donde creo que México debería poner el ojo, pero no sé si estos periodistas pueden hablar de eso. Ese es el tema también, o sea, el tema es si a los periodistas les permiten hablar de ese tema, que creo que es un tema muy delicado y muy jodido en México, o al menos eso me había explicado Mike en su momento. Pero salieron diciendo de Copa América que salvo el resultado, todo lo demás era muy positivo. Bueno, nos creemos la última cerveza del desierto en fútbol.
Y últimamente somos bien perdedores. Los comentaristas, los directores técnicos, los futbolistas, los preparadores físicos. Pero eso de nos creemos No, empieza aquí, Javier. por eso, porque yo dije los yo periodistas. platiqué con muchos futbolistas, muchos exfutbolistas que hoy están en la televisión, que creen que nosotros como... ¿Saben qué tengo ganas? Que me recomienden escuchar mexicanos, si es que tienen ganas. ¿Qué jugador de la selección de México o ex selección de México le gustaría que haga una entrevista? Me gustaría realmente pasar a ese nivel ya a mi canal de traer jugadores de distintas selecciones de Sudamérica, pero que el tema vaya más allá, no tanto de su vida, sino de cómo es jugar en el fútbol mexicano, cómo es llegar a la selección, y es que realmente pueden hablar de ese tema o no, si es que realmente no tuvieron inconvenientes en su llegada al fútbol mexicano. También he escuchado que hay muchos inconvenientes con el tema ventas de jugadores. Hay muchos jugadores que a veces no los quieren o no los pueden vender o no los dejan irse a Europa. Es realmente un tema bastante delicado y bastante jodido, ¿eh? Y no sé si muchos se animan a hablar realmente de eso. como fútbol o creen que el fútbol mexicano está por encima de lo que en realidad es. Cuando levantan... Espérame tantito, yo platiqué con jugadores en esta concentración durante 45 días y muchos de ellos son mucho más autocríticos y admiten la realidad que viven hoy por hoy mucho más de los que están en un medio de comunicación. 40 veces y nadie me ha dado la razón y está bien, cada quien tiene su punto de vista. Eso es terrible, o sea que realmente los propios jugadores digan eso, ya te hace también una idea de la mentalidad, ¿no?, que hay un poco en todo el fútbol mexicano en general. Cuando digo fútbol mexicano no quiero nombrar a los extranjeros, o sea, no quiero nombrar solamente la liga, porque repito, hay muchos extranjeros ahí. Me refiero a los jugadores mexicanos que juegan en México. Todos somos responsables. ¡Ey, vos! Sí, a vos te hablo. Dejá de rascarte los huevos y suscríbete. Pará, Muso, me estás recagando a pedo. Mira, aparte pone foto de... Porque ahora van a admitir que acá en Sudamérica hacemos las cosas mejor. Y créeme que les duele mucho tener que darse cuenta que hoy por hoy están a años luz de la Conmebol. Pero lo que sí tenemos que entender es que se gestiona mejor en Europa, se forma mejor en Sudamérica y nosotros creemos que, más allá del modelo de negocio que es muy rentable para ellos, porque quiero ver cómo están fiscalmente, porque es un tremendo negocio, creemos que sabemos hacer fútbol y no sabemos hacer fútbol, lo que eso implica, en táctica, en formación, en negocio. Que vengan a enseñarnos los ingleses, los españoles, los brasileños, los argentinos. Fíjate que casi se le escapa y dice los argentinos y se tuvo que contener porque no querían asumir que hacemos las cosas mejor que ellos. Bueno, México tuvo los huevos o las agallas, por así decir, de buscar un DT argentino para la selección mexicana y lo criticaron mucho, que fue el Tata Martino. Yo ahora me pregunto, ¿vos te vas a las selecciones de Sudamérica? Y Argentina, bueno, claramente tiene DT argentino. Colombia tiene DT argentino que está muy bien. Uruguay tiene DT argentino. Ecuador ahora tiene DT argentino con BKCS. Venezuela tiene DT argentino. La mayoría de selecciones de las eliminatorias Conmebol tienen DT argentino. Chile tiene DT argentino con Gareca. La mayoría son argentinos. Estaría muy mal realmente si el fútbol mexicano apuesta a tener un DT argentino, pero que lo banquen, que no le discutan todo, como hicieron con el Tata Martino. Depende, y claramente que tenga mejor calidad que el Tata Martino. A mí el Tata Martino me gustó mucho su época en Newell's y todo lo que hizo, pero es verdad que bajó su nivel últimamente como director técnico por los clubes que dirigió y por cómo le fue. Ahora, ¿estaría mal que México apueste realmente por un DT argentino? No quiero tener la frase de termo de el argentino le va a enseñar a jugar al fútbol, pero realmente por algo es que las selecciones de Conmebol apuestan a tener un DT argentino y alguien que les maneje el fútbol siendo argentino. Yo no lo veo mal. O un DT argentino para las formativas. En su momento Batista, por ejemplo, dirigía las formativas de Argentina y le fue muy bien, y después terminó siendo DT de Venezuela principal y a Venezuela le arrancó y muy bien. Eso también es un poco que hay que jugársela en esos aspectos también. Priorizar más el fútbol y apuntar a eso. Pero un punto nada más, cuando se hacen esas críticas, porque si ha habido una mesa y un espacio crítico a los manejos y a los resultados y a las formas de hacer del fútbol mexicano, ha sido esta, la del fútbol picante, independientemente
no sé si con propuestas, pero cuando se hacen esos señalamientos y cuando se hacen esas comparaciones y cuando se dice no hay talento y el futbolista mexicano es limitado, salen también voces que dicen cangrejos, nada te parece, todo el tiempo están criticando, disfrutan que pierda la selección nacional, viven y están esperando de las derrotas de México para poder separar. Cuando todo eso es una mentira, lo que se hace, porque lo que nos corresponde hacer en estos espacios es señalar las críticas y las carencias que están a la vista de todos y que durante años se quisieron esconder viviendo del resultado, de la victoria con Alemania, de la victoria contra Francia, de la victoria contra Francia, resultados intrascendentes en el desarrollo del fútbol mexicano. Fui directivo y he sido comentarista, las 3 trincheras. Pregúntame lo que quieras, te contesto. Yo no tengo ningún problema. Gracias a Dios soy una gente transparente, con buenos momentos, con malos momentos como todos, triunfos, fracasos, lo que sea, dentro de la cancha como jugador, después con el micrófono, que también hay que tener una responsabilidad, por eso digo que todos somos responsables de no decir cualquier estupidez, y luego como directivo, donde a veces entregas buenas cuentas, a veces no, te equivocas. Pero tú puedes ser la excepción, está bien. Vamos a asumir que tú... Por eso digo que somos responsables. Pero yo lo que digo, Ricardo, es... Es un buen tema que están analizando ahora Realmente yo no suelo ver programas de fútbol picante. Las veces que me han aparecido clips, no sé si fue de este programa o de qué, era de Álvaro Morales criticando la selección argentina. No vi realmente lo que puso el señor Alvarito Morales en Twitter. La verdad que no tengo ni más para la idea. No sé qué habló. Creo que él dijo, yo leí que el América, según él, debía ser la base de la selección mexicana. Ahora eso también lo voy a ver. Pero bueno, vamos a ver cómo continúa. Si los que manejan y han manejado por décadas los conocemos y son gente exitosa, nunca son base. Son gente muy Madrid exitosa. No es base de pero España. Si hoy sigues, no le salió lo de Jaime Lozano. América no es base de México. Lo dirigieron. Le cambiaron el ADN, le pidieron que hiciera cosas Bayern no que es no la estaban base en su naturaleza, de se contradijo y hoy Maybe a la luz de los No, resultados va para afuera y viene otro y al otro le van a hacer lo mismo. Si no transformamos esto, Alemania right now. No le va a pasar lo mismo. ¿A Javier no? No, porque es el salvoconducto, es la tablita. Porque él se va a ir antes. Para que este señor le dé el título que el señor Rodríguez necesita. Manchester City no es la base de Inglaterra. Necesita el señor Rodríguez. Ese título no lo tiene. ¿Cómo? Pero no tiene ni la primaria deportivamente hablando. ¿no? Y el único que se lo puede dar es el señor Aguirre. Pero Javier, ¿qué va a hacer en el Mundial? Porque el Mundial es lo que viene, la Copa de Oro. La del Juve 25, no es la base de eso es lo que decía yo, el Mundial de la Copa de Oro, pero para mí México no va. Y Francia, España, Uruguay, todos esos equipos van con su equipo A. Es muy difícil que México la gane realmente. Mucho mejor, otro revés durísimo. Mucho mejor papel de lo que han hecho. Claro. Mucho mejor papel. Claro. Mucho mejor papel. Mucho mejor. Claro. Te voy a explicar por qué. Claro. Porque hay carne, comen en el mismo plato. No va a haber discusiones. No va a haber fricciones. Pero ¿por qué lo si que tú diga acabas de decir que el futbolista reconoció que hoy está sobrevalorado, que el futbolista mexicano ¿Quién dijo eso? Está diciendo que está mucho más limitado de lo que queremos ver y creer? ¿Quién dijo eso? Damn, bro, what the fuck? El futbolista. Yo platicando con futbolistas durante estos 45 días, hubieron jugadores que me lo reconocieron. A ver, ¿lo puedes repetir? Porque no salió al aire. No, eso está mal. Eso está mal. No, lo dijeron en sus entrevistas, en sus pláticas de café en la mañana, de 45 días. Pero no se dijo al aire. ¿Por qué no nos platicas? Lo acabo de decir. Sí, Mauricio pero lo ha venido no nos has dicho nombres. No, Mauricio los nombres Mauricio lo ha venido contando muchas veces. ¿Lo puedes repetir? ¿El futbolista está supervalorado? Sobrevalorado. O sea, el futbolista mexicano está un poco sobrevalorado. Yo en eso coincido un poco. Sí, en eso coincido. En eso banco al periodista este. Pero más que nada por la gente. ¿Cómo? Ellos dicen que son más de lo que creemos. No, que nosotros creemos. Fuck! Oh my God. En eso coincido con este periodista. Why do you hit it with the left? Why do you hit it with the right? Yo estamos esperando una plática con no les da jugadores en San Diego, todavía antes de que empezara la competencia. Les dije, yo veo hoy solamente 4 selecciones por encima de la mexicana. Les dije Brasil, Colombia, Argentina y Uruguay. Sí, y eso estaba mal. Eso es subestimar y estaba mal. Y hubo uno que saltó y me dijo, no, te estás equivocando. Sí. Hay otra más. Y otra que estamos a la par. Te estás olvidando de Estados Unidos, que está por encima de nosotros. Y de repente de este lado, porque ustedes quieren responsabilizar este lado, la mayoría creen que no esté Estados Unidos por encima de nosotros. Entonces esa realidad Claro, en eso banco mucho este periodista lo que está remarcando. Creo que tiene razón en eso. Se infravaloró muchas selecciones que hoy por hoy
están por encima de México, tanto en la Copa América como bueno en general. Y la verdad que hay muchos que están trabajando mucho más en las formativas que México. Por ejemplo, y me voy al caso Venezuela, creo que está trabajando muy bien con sus divisiones juveniles. Ecuador es un ejemplo tremendo de lo que está haciendo la selección ecuatoriana. Cómo está, como Independiente del Valle, por ejemplo, exporta demasiados jugadores a Europa, todos ecuatorianos. Y eso hace que después la selección crezca. Yo creo que a México le falta eso, porque al ser clubes que compran muchos extranjeros y le sacás la oportunidad a mexicanos de jugar, y a la larga eso te hace una peor selección. Virtuando esto. No nos está desvirtuando. ¿Por qué está desvirtuando? Aquí todo el problema es de la gente que organiza. No tiene el problema el jugador. El jugador es jugador. El jugador es jugador. Mientras no tengas quien aprieta al jugador, como no lo ha tenido esta selección, pues va a ser el tipo de partidos. Yo no diría apriete, diría gestiona bien al jugador. Feliz, pero el talento del futbolista es el que es. A estos futbolistas los puede venir a dirigir mañana Guardiola y su rendimiento va a ser igualmente limitado. Claro que sí. Esa frase es muy fuerte, pero bueno. No, porque tú quieres creer esa frase es muy fuerte, pero bueno. No te digo Guardiola ni Lozano. Llevamos años. No te digo ni Guardiola ni Lozano. Si el futbolista sabe pero que Guardiola llevamos viene... años, Chelis, hacia atrás. Llevamos años de malos resultados. Claro. Llevamos años sobrevalorando al futbolista mexicano. Sí, porque no le dan la importancia, no porque el jugador o el entrenador sea malo. No le dan la importancia a lo deportivo. Ojalá que no le dan la importancia. Hoy a la selección mexicana no le alcanza para ganar una Nations League. Está bien. Porque no aprietan al jugador, dice el Chelis. Pero eso ¿por qué es? Pero eso ¿por qué es? Para entender el punto de Chelis, cuando dices que no le dan importancia, ¿cómo habría que darle importancia? ¿A qué te refieres? ¿Qué cosas no tienen? ¿Tú crees que en un año y medio, 2 años que falta para el Mundial, el señor Aguirre va a hacer maravillas? ¿Les va a enseñar a jugar fútbol? ¿O trae mucho aprendizaje táctico el señor Aguirre como para que el equipo nacional llegue al quinto partido? Bueno, ahí está un poco la crítica, amigo. ¿Qué sé yo? En muchos puntos coincido, en otros no. Sí es verdad que creo que el fútbol mexicano deberá cambiar para mí su forma si que quiere crecer. Creo que Rafa Márquez y Aguirre pueden tener un buen proyecto, pero yo durante el video he dado las soluciones y he dado mi opinión de lo que creía. Y veremos si la selección mexicana puede mejorar o no. Realmente creo que no es un video crítica a México este que hice, es un video más reflexivo. Cuando no debato con Mike, no me pico tanto contra los mexicanos. Además, mexicano tengo que ir a México, tráteme bien, por favor. No, pero sacando la joda, no es por eso. Sino que realmente estoy bastante reflexivo en ese tema. Y mucho más para opinar, para decir, me gustó, me gusta. Avísenme si les coparía que haga análisis de todas las selecciones. Hicimos el otro día con Connie de Chile. Hicimos de Argentina, o hice yo de Argentina, el otro partido, y me gustaría, voy a hacer el martes de Colombia. Y si les gustaría, ¿qué selección analizar? Me gustaría analizar mucho el proyecto de Ecuador. Hace poco un amigo mío, Ben Hanun, fue a Ecuador y realmente mostró que tiene un proyecto bastante importante y me gustaría quizá invitarlo y hablar un poco de ese tema con alguien como Bocha o más para poder traer un poco más de información del resto de países. Si llegaron hasta esta parte del video, les pido por favor que den like, que se suscriban, que me banquen. Y nada, muchachos, de verdad, gracias a todos por bancar, por seguir. Ojalá llegar a 200.000 suscriptores y espero que compartan y que le den like a este video. Gracias a todos de corazón y espero que les haya gustado la opinión. Si México realmente tiene malos jugadores, tiene buenos jugadores, tiene mal proyecto, tiene buen proyecto. Abrazo. We come to you following the United States-Canada game. Yes, a loss. Yes, a result that is not good. Certainly not the end of the world. Initial thoughts are we can go crazy about this, and we can say that this is yet another blemish on a team that has had a summer's worth of blemishes and failures, and that this is problematic. However, I think that if you do take a step back and you recognize that there are good things to come in the form of a new coach in Mauricio Pochettino, he is not a magician, but he hopefully will come in and will kick ass where it needs to be and pat on the back where it needs to be and get these players to play better, and certainly better than what we saw today. I think ultimately this performance was a pathetic and oftentimes
apathetic type of performance of a group that I thought was going to kind of reignite, that I thought was going to rebound after the summer. Bro, and yet they looked lethargic. Oh my they gosh. looked Rudderless. solo, tiene and rebote ultimately, solo. when it came to this team, whether it hell was y'all doing? coaching staff, whether it was Eso no es mi players, culpa, whether it dude. was What the anybody fuck is else, this? time and time again I heard, it's about results. It's about results. Well, oh my this gosh, was a dude. bad result. Canada is a Bro, good ni me team, tocó el a great maldito team, balón. and even with the my results that they gosh. had this summer at Copa America, this is still a team that this United States team at home should beat. Wasn't a great environment, and I know people are talking about the crowd or the lack of crowd in Kansas City, but guess what? This is a team right now in its current form that does not deserve a big Receive it on the crowd, right. that Hit it has with the not right. made Puta, ¿pa' qué? us Why you believe get it with the that left? they are worthy of our attention and of our time and of our heart, and that is their job to win that back. Yeah, dude, I'm leading And the ball. Today didn't Can't help. even keep it. Mossy, initial thoughts on this game? Right at the outset, there was a palpable intensity gap. It's one thing for us to talk about how this game doesn't matter because of the interim coach, Puta, ¿cómo puedo hacer but you seis hope that goles y doesn't ahora ya filter no down hago to the ni uno? players. And it seemed to, because the U.S. took the field as if this was a sparring session, and Canada took the field as if this was a fight. They had a strong lineup. They have their coach, Jesse Marsh, in place. They have a bit of a chip on their shoulder with regards to the U.S. They wanted to prove they are the best team in CONCACAF, that their semifinal run at the Copa America was no fluke. And so you could tell they were really into this. They wanted the result. And for the first hour or so, they played the U.S. off the field, absolutely deserving of their 2-0 advantage. It could have been more if not for some great saves by Patrick Schulte. And then it wasn't until the last half hour where I felt like the U.S. woke up, the subs helped. Obviously, two of them, Aiden Morris and Luca De La Torre, combined on the goal. Haji Wright also provided a spark. And finally, in the last half hour or so, we saw a game where the intensity sort of matched, and you could tell that the U.S. really wanted to try to salvage a draw as well. But yeah, for the first hour or so, this was a very dispiriting performance. Like you said, not the biggest deal in the grand scheme of things, but still very disappointing. Yeah, Patrick Schulte, I think, is the only one that comes out of this looking better. Yes, the subs did change. You know, Pepe missed an opportunity. Ultimately, Luca De La Torre as a sub coming in and obviously getting the goal, it kind of just fell to him. That's all fine and well, but the damage was done. And everything that you said there, Mossy, makes me, and it saddens me that this is the way I feel about this team. That this is a weak team. This is a soft team. And all of the talent that is on the field, and at times having seen when they weren't soft, that they weren't weak. I don't know what has happened ¿Por to qué está make este them maldito this in the soft. fucking team? Ya te dio dos But pases. this was the last No me thing sirve de that I 8, no sirve de expected 5, no sirve de in 6. this game from this team. All right, and it's as I said, not only is it maddening, but it saddens me that this is the type of national team that came out today. And on a day I thought it was going to be a whole lot better. And, it's disappointing. Well, I mean, Pochettino is known for his teams playing a very intense pressing style. So in that respect, he might satisfy some of what you're yearning for. I don't think, obviously, he's going to want the team to be good with the ball, but he's not a quote-unquote possession zealot or a super romantic. I think, he's about getting results, and he's about, first and foremost, playing with intensity and pressing and lots of energy. So I think he will bring that. I hope that he doesn't take this job without eyes wide open. And he seems like a smart guy, and so he will have understood the realities of what he has and doesn't have. What I fear is that he gets into this, and early on he says, he turns around and looks and says, "Oh my God, I wanted to do this, but there's not a chance in hell that I can do this." And he has to zig and zag. I hope he would come in with realistic expectations of what is possible and what isn't. And a good coach will be able to suss that out. And by the way, that Pep is a good coach. And so Pep could come into a situation, even though he is the ultimate romantic and has more talent to work with than maybe anybody in the history of the game in the places that he's been. He can also be pragmatic. He can also say,
while I may want to do this, give it to me, I give it to me, can't give it do to me, this. give it And to rather me. than be Habla. romantic Ya me and fui. go down with the ship Oh, doing shit, something there's too that many- isn't going to work because I just don't have the players to do it, I am going to adjust. I think Pochettino can do that. What I don't want him to do is to be blindsided by that very quickly and to have gone down the road thinking he was going one way and now all of a sudden have to pivot a different way. You like that clip? Well, my State of the Union podcast drops twice a week right here on my very own YouTube page. The only way to stay up to date is to hit that subscribe button down below. Size the day, and see you soon. Para vos, ¿cuál es mejor, Alan? Não, depende de cada um como vê a Prime também. Vamos dar um exemplo, o Fabri. O Fabri tá indo por gols e assistência. Eu vou por prêmios, por carreira, obviamente, os gols contam muito, mas também temos que ver o talento também. O futebol não se presume só em táticas, ou seja, se presume também talento, o que o jogador aporta na cancha, o que hace também de magnífico ante a gente. Eu vejo o futebol de outra maneira. Talvez você vê de uma forma, eu vejo de outra. Eu creio que há vários fatores para determinar na prime de um jogador. Não é somente anotar gol e assistência, que nem o Haaland hace. Para mí não, para mí é muito mais que isso. Es mucho más que eso. Banco, y aprovechando que tengo esta camiseta, voy a decir Maradona del 86 porque el mejor prime en mundiales. Y cuando miré dije, se cayó, boludo, ¿qué pasó? Se cayó internet, se cara. cayó. No. Oye, Fabri, pagaron por una pregunta para ti. O sea, que pregunta un comentario. Dicen, Fabri debe dejar de vender a la selección uruguaya como candidata a todo. Ya pasó su tiempo. Si lo último que celebraron fue el mundial que jugaron contra los Apóstoles. L. Fernández Carrizo. Los Apóstoles. Fernández Carrizo, le voy a mandar un saludo grande a la hermana. 14. Saludo para tu hermana, amigo. Un saludo grande para tu hermana que sabés cómo la ha visto con la camiseta de 1950. Imagínate. No, pará. Sí, Fabri, pará. No, me cansa. Tá, Fabri, mas volvendo do tema de Uruguai e Venezuela, você crê que o Uruguai pode... empate sería algo bueno para Uruguay? Uruguay no apuesta nunca empate y menos con una selección como Venezuela. Had to do some dumb shit like that because I can't score a normal goal. Let that bullshit get in. ¿Seguís sintiendo favorito, Fabri? Claro, pero yo soy uruguayo, lo que pasa es... Pero da lo mismo si eres uruguayo, no, es que amigo, tú eres un hincha, no eres uruguayo, eres un hincha. No, soy uruguayo, yo nací en Uruguay. Yo nací en Uruguay. Pero amigo, a otros países, de otros capaz que no sabemos. Yo nací en Uruguay. Escúchame, yo soy uruguayo seguro. Eso es tu mentalidad, pero la realidad dice que tienen 10 bajas más que importantes, amigo. Si empataste con Paraguay. Igual, yo vi el equipo el otro día de Uruguay y tiene buen equipo, boludo. Sí, pero empató con Paraguay, tampoco puede menospreciar a Venezuela, amigo. Para mí empató con Paraguay por el hecho de que justamente no tienen rodaje juntos, pero individualmente, nombre por Bro, they're nombre, missing like 5 players because of suspension, not the assist. El probable 11, ¿querés que te tire el probable 11? No, es que no te digo probable, estoy viendo el de Paraguay y viendo el que jugaron contra Paraguay, la mitad de la cancha es Valverde, Ugarte, Brian Rodríguez. Arriba no va a estar Valverde, brother. No va a estar Valverde. ¿Y por qué no va a estar por la amarilla? Sí. Y Valverde, mira, ponelo ahí. Yo que vayan todos, Fabri, pero no pueden haber pegado, boludo. Este es posible. ¿Cómo vas a molestar, boludo? Ponelo ahí si querés. ¿Te acordás que vos me decías, ya me mandaste fruta? ¿Sabés de todos los nombres que tiré? Uno solo le erré. Eso para que veas vos, que anda bien. No tenés opinión que los mejores periodistas no están en la televisión. Están porque están, pero hay mucha gente que está en los canales de streamer y que estén donde estén, y por eso no es ser mejor o peor, Bien, Fabri, no significa nada. A todos los que están por todos lados y tienen sus sueños, por estar en la televisión no significa que seas más. Así que si tenés tus sueños, mi boy, no que muy. Nada más. No. Si vas a decir nombre del periodista que estás bardeando. Si no. No, ninguno, a vos te estoy bardeando. Yo no soy periodista. Que vos dijiste, ay, pero ¿qué periodista puso este equipo? No, lo puse yo, te digo. No, bueno, pero justamente vos dijiste, vos dijiste, tengo el equipo de Uruguay. Le erré por un jugador. Bueno, ese era tu equipo. ¿Ese equipo de Uruguay que va a enfrentar mañana? Ya era el equipo que querías vos. Fuck. Sí, y era el que puso el técnico. What the fuck are you doing fitas for? Este es el 11 titular que tenemos que armar. O sea, este es el que tenemos que puto armar. pase, dude. La línea defensiva no me gusta nada. nada. No está confirmado que van a jugar así. Pero te lo tiro yo. Rocheta al arco, Varela, que te pedía por el suspendido Hernández, Cáceres y Santiago Bueno, Olaza, Emiliano Martínez, que jugaría por Valverde, Ugarte, Luciano Rodríguez, que es el 10, que tiene que poner realmente el 10 porque juega de 10, lo tiene que poner ahí, a él es muy buen jugador, Pelistri, Araujo y Merentiel de 9. Para mí ese es el 11 que tiene que enfrentar Uruguay a Venezuela el día de mañana. Bueno, es buen equipo. Yo veo una línea defensiva muy débil.
No hay El otro. mediocampo está relativamente bueno. Me gusta el mediocampo. No conozco a Martínez, pero Rodríguez... Facas! Bueno, Sí. quem que é o Bueno esse? Santiago Bueno. Para Onde premio. joga? Para premio. Joga na ¿Y qué Premier? juega la pelota? ¿Dónde No, juega bueno, la buen pelota? jugador, buen jugador. Está Bro, bueno, está someone dentro de lo que hay, step lo on hacemos todo, him. pero está, es lo que somos 3 millones también. Dentro de lo que hay... Wolf pone, ahí está. Dentro de lo que hay, ¿te gusta? De 1 a 10 dentro de lo que hay, viendo el contexto. De 1 a 10. Yo siempre le tengo fe a mi selección. No, si no es la fe, amigo, el análisis, no es la fe, amigo. Bueno, está complicado, del 1 al 10. Hasta yo le tengo fe a Chile, mira cómo estoy, weón. Análisis 6. Huevón. Eso es. Imagínate, yo toda la fe que le tengo a Chile me tuve que vestir de mujer, amigo. Le tengo fe todavía a mi What selección. the Perdón, Fabri, que te lo diga, pero acá Hey, me yo. pone, Fabri, hacete mexicano, nos dejás pegados a los uruguayos, te pone. Decirle, voy a agarrar la mano y la voy a vestir de ¿cómo es? De mariachi, ¿sabes cómo se la voy a dejar? No. Ah, maldito No, hijo de ¿por qué puchica. Mariachi? ¿Por qué mariachi? La mexicana, la vieja, ¿sabes cómo la dejo? No. Me tienen harto. Bueno, hablen de su selección. La 4 veces campeona del mundo, ya respira. A ustedes, porque todos ustedes están esperando que tropecemos y que nos comamos una comida con Venezuela, pero no va a pasar. No van a pasar. Veremos o que Yo quiero que gane. Yeah, shit. A mí me conviene que gane Uruguay siempre cuando gane Chile, por supuesto. Vete, pégale! Oh, fuck, dude, I fucked up the last pass. God damn, that was me. Joder, dude, that was a tie. Bueno, pero a Alan, I had to build that whole play. De que puto. No. Esto es información. What's it called? Number 10 wants to be a forward. No quiere armar las jugadas. Sofi Ponte. Hay que jugar de 10 y de Pone, decile a Fabri que me responda el Instagram uruguayo. I keep on cagón. losing. ¿Qué hizo, hermano? ¿Qué hizo? Debe tener 2 fotos, mentira. Debe ser Sofi Ponte, un gordo de 114 kilos. Como un gordo. Dale, Sofi Ponte, dale. ¿Qué Vamos. te crees? Pues si tenés 2 fotos. Pasámela. No sé quién es igual, pero si tenés 2 fotos y no te comenta nadie, pero por lo menos hacete ¡Vamos! bien Fuck, trucha. dude. Tan trucha, Dude, no, amigo, that hacela would've bien. made that shit. That would've been crazy. Fabri, acá me dicen que te pregunte si Dybala es más que Darwin. Es que son 2 jugadores nada que ver uno con el otro. Puedes comparar, amigo. Unos 10, otros 9, ¿qué te quiere ver? Decirle que te pregunte que sepa de fútbol. La pregunta que por lo menos que sepa algo de fútbol, que te pregunte. Y si No seas paga, malo, tiene sentido, responde. Joder. Pone, le hablé y no me respondió nunca. Le dije que le quedaba bien el corte de pelo. Two losses. Acá también pagaron. What the hell's going on? Ya sé quién es. Fabri. Me clavó el visto, decía, ¿lo viste? Es más trucha. Encima lo aceptó para entrar y ver la cuenta porque era una mujer. ¿Sabes cómo está la foto? ¿Sabes cómo está la foto? Oh, shoot, they're on our pero tail, ella man. vio. Qué hijo de puta, boludo. Sí, Chequeé el porque estaba perfil y no buena. me respondió, Sí, porque estaba boludo. buena. Sí, porque estaba buena. Bueno, eu pongo o equipo do Brasil, que supostamente treinaram hoje, né? E tuve um câmbio nomás. Tá ali o Luiz Henrique, aí você pode ver, entrou o Bob Charlton, que é o Hendrick. Vai, Veremos Charlton. agora de 9. E no arco temos Alisson Nossa, Becker, shit Gabriel on games. Magalhães, Marquinhos, Danilo e Arana. Meio campo, Bruno Guimarães, Paquebet e André, que jogou muito bem, André. Me agradou. Pará, Paquetá, no Paquebet. Paquetá. Paquebet. O André Paquete. jogou muito bem, me agradou. Único jogador que me agradou. Único jogador que me agradou. ¿Por qué dice Paquebet? Digo, escuché mal. Yo pensé que había escuchado mal, digo, que Qué buenísimo. Paquebet. ¿Cómo lo odio, apostador de mierda? É. E aí tu vê o tridente aí, Vinícius Júnior, Hendrick e Rodrigo. Ué, vamos ver que vai passar. Até a hora tá em dela do Vinícius Júnior ainda com o Brasil. O Rodrigo é o que mais está se esforçando. E o André, pra mim o André e o Rodrigo foram o melhor do partido aburrido que o Brasil jogou com o Equador. E, bueno, veremos agora como se sale com o Paraguai, mas de verdade vou dar uma nota de 6 para esse Brasil, hermano, porque na verdade, não, 7 vou dar, porque esse Brasil aí, na verdade, tem bons jogadores, mas não tem futebol, não tem coletivo, não tem tático, tá perdido. Veremos. A parte que sempre tá jogando com 3 a menos, né? Marquinhos, Danilo e Paquetá. O dia que o Brasil... ¿O qué le pasó? Lesionado. Ah, ya. Lesionado. O sea, Justo que iban a dar una buena defensa se le lesiona Militao, ¿te das cuenta? Aquí juegan con 3. Aquí hay más oportunidad. Increíble. Mas poderia estar Bremer aí, né? Poderia estar Bremer, poderia estar... Antes que Marquinhos te pongo a vos, Alan, de central. Es un muerto, Marquinhos. Sim, exatamente. Sí, banco. A parte de morto é um UFO, hermano. Parece que sempre o Brasil, quando entra na cancha com ele, vai perder, hermano. Tu sente essa sensação que ele vai fajar a qualquer momento. Não passa seguridade, digamos. Seguridade. Na verdade, é isso que eu digo. Esse Brasil, o maior defeito é o Danilo,
Paquetá e o Marquinhos. Se saca esses três e põe outros, tenho certeza que o Brasil melhora coletivamente e aí 80%. 80%, hermano, te lo juro e te digo de uma. Por quê? Porque o Paquetá, ele pensa que é Neymar, então ele segura mais a pelota, viste? No momento que não tem que segurar. Vamos dar um exemplo, no momento que teve um contra-ataque em frente ao Equador, tava passando o Vinícius Júnior solo, em vez de ele tocar, ele deu aquela rogadita mais, aquele gambete mais. Passa direto, hermano. O Vinícius Júnior entraria na cara do gol, mas não, ele tem que inventar sempre algo mais, sempre. Ele quer ser o Neymar, pero não é, tá lejos de ser Neymar, hermano. Então, eu creio que o problema do Brasil, é o meio-campo e o lado direito, que é o Marquinhos e o Danilo. Aí é complicado. Aí não mais. Porque não é um Brasil malo, tem grandes jogadores, mas o coletivo até agora deixa a desejar. E o Bocha viu em vivo esse partido e sabe que o Brasil jogou re mal. A parte do Ecuador también te ha jugado mal, ¿no, Bocha? No jugó bien Ecuador sí, también. Total. No, Ecuador jugó mal el primer tiempo, mejoró en el segundo tiempo. Pero primero hablando de Brasil, algo que me pareció muy curioso desde el estadio es que la gente lo pifiaba. O sea, ya llegaba un punto donde Ecuador empezaba a tocar la pelota y yo decía, le están pifiando a Ecuador. Y los brasileños me decían, no, le están pifiando a Brasil porque pifiar no está chiflar. Pero todo el partido, o sea, era una locura. Estaba muy enojada. ¿Ustedes le dicen pifiar a eso? ¿Pifiar le dicen silbar? Pifiar, silbar. Pifiar. Não, é verdade, sim, É que de verdade, sim, o brasileiro não importa o resultado. O brasileiro Hey, quer ver take the o ball. futebol. Então o brasileiro, ele molesta que o Brasil Nunca la esteja tocou. jogando esse futebol ridículo que tá jogando. E mesmo a parte do resultado, porque capaz que o outro equipe sul-americano mirava esse resultado, tá lindo. Pásala. Oh my gosh, gosh, quer dude. saber só de somar 3 pontos. Quer saber que o equipe esteja jogando bem, esteja convencendo, porque o brasileiro foi acostumado a ver o Brasil sempre, a maioria das vezes, jogar bem, pelo menos demonstrar isso no futebol. Aí tu vê os jogadores caminhando em la cancha, sem ganas de ser feliz, ou seja, não dá, hermano, ou seja, Alan, uma si coisa empatan con Brasil, con Paraguay, resultado malo. E com o equipe que tem aí, com o pronome, se vai no papel, o Brasil tem mais jogadores que Paraguai. Mas assim, o coletivo até agora essa equipe todavia tá perdida em la cancha, ou seja, não é uma equipe que tu diga, bueno, este Brasil juega pelo menos, não. No papel sim. Tenemos que ganar de Paraguay sí o sí. Para mí le tienen que ganar. Porque yo dije como Uruguay empató con Paraguay, dije para mí te tiene que ganar Uruguay. Yo creo que Brasil le tiene que ganar a Paraguay. E por la grandeza, sim, por la grandeza, por tudo. Sim, óbvio. Mas não digo por equipo, porque o equipo tampouco tá jogando bem, digamos. Se perder ou empatar já não é novidade, digamos, por esse Brasil que tá demonstrando por agora. Veremos. Eu sempre tenho a confiança que cada partido o Brasil vai melhorar. Tenho a confiança, mas cada partido que miro parece que tá em pior. Ou seja, dizer, Brasil falta um DT. Já digo, vivo teclando que Dorival Júnior não serve para ser DT do Brasil. A gente critica, vive falando, eu já disse, Dorival Júnior é técnico de clube, não é de selecionado de Brasil. Mas a gente vive dizendo, não, porque não temos planeamento tático. Pasa que no lo van a echar cuando, pero supongamos que erro administrativo. Si pierde con Paraguay lo echan, decís vos. Ponele un ejemplo. Deveria já ter echado desde a Copa América, me ver, desde que deram por eso, ahí va. Si no lo echaron ahí en la Copa América, porque ahí sí, ahí quedó demostrado que el plantel no lo quería, ¿cuándo lo van a echar? E me parece que estão esperando que passe uma catástrofe para echar esse tipo que, a ver, ele pode cajar minha boca futuramente? Pode, mas até agora, por agora, não mostrou nada de evolutivo. Why you put it over there if I want on the side? Tem equipe formado, todo tempo ele tá cambiando os jogadores, tá provando, bueno. Pero não tem um parâmetro, digamos, um estilo de jogo. O Brasil, ou seja, passou de jogar o jogo bonito, passou de jogar como equipe de terceira divisão. Estos jugadores de trash, bro. Os jogadores que tem aí, puro de Madrid, bro. Como vas a... E vocês sabem disso. Não é só eu que sou de Brasil e toda a gente. Vocês sabem disso. Vocês foram acostumados a ver o Brasil sempre jogando de forma que bem, não dessa forma. Estos son del Madrid, necesitan ayuda del árbitro, bro. Deixaram a pelota para o Equador e deu, bueno, quedamos na defesa. Ele pôs um 4-4-2. Ou seja, parar, hermano, tá jogando com o Equador dentro de casa, vai para arriba, haga gol. Aí puseram um vídeo comparando o Brasil de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, com o Brasil de agora. O Brasil de 20 anos atrás estava ponendo 5 no Equador. Ah, Patrício, mas o futebol revolucionou. Eu sei que o futebol revolucionou, mas também tem que ter um entendimento que o futebol do Brasil decaiu, hermano. Ou seja, não pode ser que o futebol de Equador agora tá mais que de Brasil, de Venezuela. Não existe isso, hermano. Pelo jogadores que temos, com todo respeito, obviamente, Equador, a Venezuela, que eu também que nem lo puedo agarrar.
Parar un poco. Está bien. Brasil, hermano, no puede estar jugando así. Puede. Tite de vuelta, me está preguntando, ¿Tite de vuelta? Vamos. Sí, para mí sí, pero pasa que Tite se queimou muito nas duas Copas do Mundo, ou seja, a gente se aburriu por isso. Tinha um equipaço, mas o Tite como que... A ver, é muito teimoso, digamos, em certas coisas. Capaz que tenham tirando palo por desnecessário no Tite. O tempo dije isso, viste, Fabri? Dije isso. Olha, aí tá a resposta. Ou seja, com o Tite, a eliminatória pelo menos era assegurada. Na Copa do Mundo já era outra coisa, entende? Porque a Copa do Mundo te permite, às vezes, falhar e já tá, não te recupera. Igual a eliminatória, nós outros, pelo menos as duas eras com o Tite, não passava essa vergonha que estão passando hoje de não ter uma equipe definido, de a qualquer momento pensar, bem, o Brasil perdeu para a Argentina dentro de casa pela primeira vez na história e dá a sensação, o Brasil jogando assim, pode vir qualquer momento, qualquer equipe aí ganhar dentro de casa de Brasil nas eliminatórias e, bueno, e sacar mais um selecionado que ganhou de Brasil em Brasil. Oh, come on! Então, Estão pensando desde allá, como tu vai ganhar? Muitas coisas, pela forma como estão jogando. Né? Yeah. Jogadores sem ganas, sem vontade de ser feliz, tem vontade de la glória. Parece o Uruguai desde 50, velho. No es el mismo Brasil, no da miedo este Brasil, no da miedo. Ecuador peloteándote, Ala, no podés. Igual Brasil ganhou porque Ecuador também jogou re mal, hermano. O Ecuador sí, jugó mal, sí. Foi re mal. Por isso que o Brasil ganhou e era para até ser um empate porque o Brasil jogou mal. Me vendieron a Kendry Pay, le puse al perro Kendry Pay casi no juega. Ay, mirá que me vendiste, ecuatoriano, me vendiste. Bueno, ese Brasil bien rendido. Ecuador no jugó mal el segundo tiempo. Ecuador, allá más allá de que no tuvimos muchas opciones claras, como sabemos nos falta mucho ataque, pero Ecuador tuvo la pelota, le tuvo a Brasil jugando para atrás, o sea, la final es Brasil en Brasil, ¿no? Yo creo que todo el mundo pasa diciendo, no, es que es la peor Brasil. Sí, pero ¿quiénes realmente han sacado puntos en Brasil? Levanten la mano. Solamente Agus. Venezuela. Uruguay, papi. Venezuela. Correcto, en esta eliminatoria digo, pero en general. Venezuela, un punto. En Brasil. Total, en Brasil. Uruguay ha empatado también en Brasil. Bueno, pero no la eliminatoria. Brasil allá es un rival que hay que tenerle mucho respeto. Y sí se en el Maracaná solo perdió con Argentina. No, perdió con Uruguay. En el Maracaná perdió con Uruguay y el Maracanazo Brasil de Uruguay. Pedazo de salame, que me quieren vender una final. El Maracanazo que sin gente, me quieren vender el Maracanazo. Ay, Dios, ¿por qué te acabo de Estamos hablando de las eliminatorias. En eliminatorias solo le ganó Argentina. Te estoy hablando cosas serias. No, estamos analizando las eliminatorias y es cierto lo que dice Bocha, que solamente en eliminatorias puede ganar Argentina, que Brasil es un rival respetable en ese sentido porque nunca pierde de local. No, pero que el Maracanazo que quede claro que lo gana Uruguay. Que el Maracanazo es uruguayo. ¿O estás con la tele dinosaurio todavía? No entiendo. No, que el Maracanazo es uruguayo. El Maracanazo es uruguayo, creo que quede claro eso. No sé si el Maracanazo, estoy diciendo que la única selección que le pudo ganar a Brasil por eliminatorias en el Maracaná fue Argentina. Argentina vende el Maracanazo ganado por la Copa América, dicen que fue el Maracanazo. Lo dicen ustedes. No, mas eso ahí. Ay, Dios, qué pesado con eso. ¿Qué tiene que ver la Copa América? Amigo, todos sabemos que el Maracanazo es de Uruguay. Vos sabés, brother, pero las generaciones nuevas que ven no ven. No, porque las viejas que van a opinar si no vieron nada. Dale. No, ya murieron, eso es el tema. Ya murieron y dejaron su legado. Hablen de su selección, ¿quién arranca? ¿Quién sigue? Bueno, ¿quién sigue? Porque o meu Brasil ya está. Vamos a ver mañana. Dale, Bocha, dale. Les mandé ya por WhatsApp la mía también. Tengo miedo, yo lo escucho mejor. ¿Hay cambio, Bocha, para el próximo? ¿Juegan contra? ¿Ustedes van? Nosotros vamos contra Perú. Contra Vamos, Ecuador, amigo. Sí, hermano. Vamos, Ecuador. Uy, tiene apuesta ahí, ¿no? Tiene apuesta, ¿no? Uy, ¿se mantiene o ya fue? No sé si se mantiene. Él también puso su apuesta con Fabri y Nicola. Bueno, Ecuador viene, no sé, es un poco complicado el tema de la tri porque la realidad es que Sebastián Becasese es el primer partido, es difícil juzgarlo, pero sí se equivocó, al menos en el planteamiento inicial, no puede... ¿No estuviera Kendry? Ese es el posible 11, ¿no? Yo lo armé de otra forma, yo lo armé sin Kendry y sin Valencia, pero un periodista deportivo... ¿Por qué otra vez Kendry fuera? No entiendo, si Kendry es el mejor jugador que tienen, amigo, ¿por qué lo ponen fuera? No es el mejor jugador. Bueno, pero el mejor prospecto, yo creo que mejor que... Pero hay jugadores que están en un mejor momento que Kendry Páez, y Kendry Páez, por más prospecto que sea, no puede ser titular. Ener Valencia, siento que es un excelente delantero, nos dio muchísimas alegrías, pero tampoco siento que está para ser titular. Yo te juego de otra forma, mantengo la defensa, que me parecen los mejores, juego con Moisés Caicedo y Alan Franco en la mitad,
mitad y el tridente en ataque que no aparecen en este equipo se me hace bastante raro. John Yeboah, Jeremy Sarmiento y Kevin Rodríguez, quienes tienen que ser los titulares. Pero acá este periodista que publicó este 11 coloca a Páez y a Ener Valencia como los referentes en ataque, 3 en el medio, Grueso, Caicedo y Franco. Me parece un equipo, si es que es un equipo muy reservado para el rival. Tenemos que ir más ofensivo contra Páez el de rival. titular, bro. Sí, pero por el tema de la altura, supongo, no sé. La realidad es que Páez no está para ser titular. Y el otro día contra Brasil no entró mal porque mucha gente lo critica y dice no, que Páez no entró a hacer nada. Páez entró a repartir o al menos cambió un poquito como la intención de Ecuador en ataque, dando pases entre líneas y tratando de cambiarle la cara. Dude. Pero la realidad es que sí está un poco desaparecido. O sea, que no se lo siente como antes. No es el mismo que jugó contra Uruguay. Chico, amigo, es eso también. La edad, viste que la edad de ellos hacen así. Total, yo estoy esperando que él llegue al Chelsea, que allá pueda centrarse y que pueda hacer toda una carrera, que a la final ya veremos cómo pasa, pero para mí Kendry es un gran futbolista, yo nunca voy a dudar de su talento, y la gente que duda de su talento comete un error, ya como sea él como persona y que mucha gente lo tilda de... Se trancó. ¿Qué pasó? Ese que había sido tío. Yo también. Lo tilda, lo que pasa es que solo voy a opinar. Ahí volvió. Habló del Chelsea, se trabó. Pará, bro, te trancaste. Ahí estoy. Bro, come on. Sí, dale. Ahora sí, les decía que yo no estoy para criticarlo como ser humano, esos problemas. Yo la verdad siento que como jugador él tiene mucho para dar, es muy talentoso y es un futbolista distinto, un 10 que no aparece mucho en el fútbol sudamericano y que esperemos que termine de explotar. Yo no lo mando de titular, pero yo lo mando a John Yeboah, a Jeremy Sarmiento y a Kevin Rodríguez. Ese sería mi titular. Te tengo dos preguntas. La primera, ¿te gusta Grueso en el medio? La verdad, no. ¿A ti te gusta Grueso? ¿Lo has visto? No lo he visto. Y la otra, Ecuador recién pasó con línea de 3, jugaba con línea de 4 antes atrás, ¿no? Sí, correcto. ¿Qué te parece esta línea de 3? Muy Becachese, muy Sampaoli, muy Bielsa. No es muy BKHS, esto es formación que usamos desde el inicio de la eliminatoria por una simple... preguntando, amigo, eso te pregunté al inicio, la línea de 4 me dijiste sí, eso es. O sea, no, la línea de 4 es algo que ya no se usa desde Gustavo Alfaro. Desde Sánchez Vaz se viene repitiendo constantemente, solamente en la Copa América. La razón principal es que tenemos dos centrales de altísimo nivel que son de perfil zurdo, ya saben que en el fútbol es difícil alinear en una línea de 4 con dos centrales zurdos. Y también porque tenemos carrileros muy explosivos como Ángelo Preciado y Pervis Estupiñán, entonces son jugadores que aprovechan la banda. Ya. ¿Quién es el llamado a hacer gol en esta selección ecuatoriana, amigo? Se supone que el Chivo, pero no. Así que Kevin What is with Rodríguez, the la morale, rola. bro? Yo no le pierdo la fe a la rola. El Chivo. ¿Qué pasó esse Chico Gonçalo Plata e esse extremo aí? Não funciona mais no selecionado de Ecuador, não? Tuvo unos problemillas Gonzalo Plata, esperemos que regrese pronto. Ahorita fichó por el Flamengo recién. ¿Qué le pasó? ¿Problemilla de qué? Sabes, lo que pasó en Nueva York con los jugadores, después de eso no lo volvieron. ¿Y qué? ¿Por eso no jugaba la selección? A él no lo volvieron a comprar porque era reincidente, o sea, volvía a Entonces no lo llamaron más, a él ni a Arboleda. Caramba, mano. Ninguno de los dos lo llamaron más. Fizeram la casa de los jugadores, mano. São dois grandes jogadores, né? Vamos a ver cómo le va el Flamengo, esperemos que levante su nivel. Yo lo quiero ver. Había otro técnico ahora, puede decir el técnico, bueno, le voy a dar una chance, otro técnico, ¿no? La verdad es que lo encontraron pajeándose en el vestuario, ponen. Hay una sanción para eso. Ah, de septiembre, lamentablemente. No manches, no aguanto. ¿Quién va? A ver, ya hablo la 4 veces campeona del mundo. A ver, por orden. Hablo la 4 veces campeona del mundo, hablo la 5 veces campeona del mundo. Y no está en orden. Vamos a regalar el gol también. No está en orden. ¿Y qué querías decir? Y habló Bocha, que es un buen pibe. Gran profesional, eso es verdad, eso es cierto. Bien. Podríamos haber hecho por orden de Copa América, pero arrancó Fabri, así que está mal hecho. ¿Y Argentina cómo viene, Agus? ¿Al mismo equipo? Se dice que va a repetir el mismo equipo que contra Chile si es que McAllister y Nico González están bien. Si no, ahí es donde terminaría cambiando, pero sería el mismo equipo, no hay ni foto ni nada, no dijeron. Pero el mismo equipo sería como la otra vez, que jugó con Lisandro Martínez de lateral izquierdo. 4-4-2 sería. Claro, exactamente, 4-4-2. El arquero del Dibu, como siempre, Molina. Ahí sí dijo que había una duda, podría ser Molina o Montiel, que jugó la otra vez la final de Copa América contra Luis Díaz y le fue bien.
Dupla central, Cuti Romero Tamendi, Lisandro Martínez de 3. Por derecha de Paul, doble 5 Enzo McAllister, por izquierda Nico González y arriba Julián Álvarez y Lautaro Martínez. ¿Qué jugador hace Lautaro? ¿Qué jugador hace Lautaro? Repetiría, si están Nico González y McAllister bien, o sea, antes del partido los van a probar y diseñar. Si no, la otra formación preparada habían dicho que iba a ser con la dupla central Cuti Lisandro, otro lateral izquierdo, y en vez de McAllister jugaría Paredes. Con línea de 4 en el fondo. Claro, sí, con línea de 4. No cambia. Para mí el fútbol argentino, el uruguayo. Se enojó y se fue. Para mí el fútbol argentino, el uruguayo por lo menos, y no sigue chileno. ¿Quién me echó? ¿Quién fue el graciosito que me echó? ¿Vos qué opinás, Agus? Para mí, por lo menos, ¿no? El uruguayo... porque me se está cagando de risa en mi chat. Pareció como que me echó a alguien. No. Qué raro fue eso. Está tentado, Bocha. Está tentado, Bocha. Yo no soy, yo ni siquiera sé cómo. Ni sabía que se podía echar a alguien, la verdad. Yo te pregunto, Agus. No hubiera hecho con socialista utópico, yo lo hubiera echado hace rato de los programas si supiera cómo hacer. Tiene un punto. A línea de 3 argentinos. Ya jugó en el Mundial con Países Bajos una vez así, jugó muy bien. No recuerdo otro partido que haya jugado con línea de 3, pero me gusta. A mí me gusta. A mí no me gusta Uruguay, porque Uruguay no, para mí el uruguayo no puede jugar con línea de 3. No saben de fútbol. No, porque no tiene, porque yo que sé, no es Ecuador, no es Colombia, que tiene jugadores muy rápidos por banda. Uruguay no tiene ese tipo de jugadores. Necesitas jugadores que marquen y aparte que vayan y vengan. No tiene ese tipo de necesitas jugadores buenos para jugar con línea de 3. Tiene que ser rápido, particularmente. Y sí, y no está en el fútbol uruguayo, no lo siente. No lo siente. Si el ecuatoriano te siente jugar con línea de 3, ¿entendés? Capaz que el colombiano, pero no el uruguayo. No sé el brasileño es difícil también verlo jugar con línea de 3. No, en Colombia no se suele usar con respeto, pero el esquema, o sea, un país no siente más o menos una formación. Depende del técnico, cómo los pruebe y cómo los use, ¿no? Es por Argentina, por ejemplo, Argentina jugó el Mundial del 86 con Bilardo, que jugó con línea de 3, después nunca más usó la línea de 3, ahora Scaloni después la volvió a implementar con Lisandro Tamendi Cuti. Si hay un técnico que llega de Uruguay que tiene esa idea de jugar con línea de 3, juega así. Por ejemplo, la idea de Bielsa es mucho con extremos. Es el país, no es Uruguay. Bueno, cuanto atrás, pero con extremos. ¿Cuándo jugó con tantos extremos rápidos Uruguay? No jugó muchas veces con extremos rápidos. Siempre jugaba doble 9, Cavani y Suárez, tirar pelotazo que la peine uno. Te hablo de línea de 4 en el fondo, eso hablo yo. Claro, lo que dice Fabri es que Ecuador y Colombia siempre han tenido laterales muy rápidos, muy potentes. Cosa que en Uruguay no pasa porque tienen otros jugadores. Más de delantero, más de defensa. Sí, también se puede. No lo siente el uruguayo, te juro. A extremos que tengan recuperación. A Nacional y Peñarol han probado y le ha ido siempre mal. A Uruguay, si siempre te va mal y ya ha probado 40.000 veces, para mí ya está. ¿Qué querés que te diga? Es otro estilo también, otra escuela. A mí depende de la calidad del otra escuela desde chicos del fútbol. Desde el fútbol ya acá arranca. Para mí depende de los jugadores que tengas. Para mí el esquema se arma dependiendo de los jugadores que tengas. Yo creo. Uruguay jugar con nadie, nunca vas a poder jugar con tres atrás, pero si Uruguay probase otro jugador con recuperación, por ejemplo, no podría jugar con línea de 3 y Valverde con no puede jugar, no se puede. Hay también las características de los jugadores también, ¿no? ¿Es que es eso? Son limitados los uruguayos, o sea, no... Limitado no, pero ¿por qué limitado por jugar línea de 3 o 4? Hay jugadores que se sienten más cómodos en una línea de 4 o una línea de 3. Para mí la línea de 3 la tenés que trabajar mucho, porque... No puedes decir que un país no puede jugar con línea de 3 de fábrica, ¿qué es eso? No, para mí no. Mira, me acuerdo que... No es por país el tema, es por calidad de plantel. Te puede tocar planteles que puedan cumplir ese rol y otros que no. Contra Colombia, el partido contra Colombia, que jugamos, que íbamos perdiendo y nos puso línea de 3, que pasamos ese partido, nos entramos por banda, por la derecha y nos puso a Valverde. Depende del equipo. No nos hicieron un par de goles los colombianos. Depende del equipo que tienes. Si tienes un equipo, tus jugadores, tu plantilla, te va para usar línea de 3, como es en el caso de Ecuador, úsalo. Claro. Si no, usa una línea de 4. No creo que tenga que ver porque tú eres Uruguay y te estás acostumbrado a jugar con línea de 4. O sea, en Ecuador pasa 4, el fútbol evoluciona, tienes que cambiar y tienes que adaptarte. Hay los jugadores que tienes te dan los jugadores. Uruguay no tiene los jugadores para jugar con línea de 3. Nunca
Porque son más de centrales, más de delanteros, más de mucho medio campo. No sé, ahí no me meto. Pero Argentina también juega con la línea de 4. Tiene un lateral que se va a pasar el ataque, boludo. Dale. No es lo mismo. Es la idiosincrasia del fútbol, cómo se juega en cada lado. No se juega, nosotros no tenemos esa capacidad que muchas otras selecciones tienen. En el caso de Uruguay, Fabi creo que tiene razón. Por ejemplo, Chile nunca tuvo una selección que pase mucho por banda, pero con Sampaoli, con Bielsa, tenía a Bocellur por izquierda, a Guaso Isla por derecha, y se podía jugar con una línea de 4 porque justamente esa generación tenía los intérpretes, Genomena. Hoy día ya no teníamos nada, entonces... Pero Chile no es un país que habitualmente te saque buenos laterales. Tuvimos esa suerte de concentración porque llegó un técnico o varios técnicos que supieron adaptarse. Pero en el caso de Uruguay, yo desde que veo fútbol nunca vi buenos laterales uruguayos. Y no significa laterales buenos sí, brother. No, pero bueno a nivel mundial. Fue Chile. Ida y vuelta, ida y vuelta, el recorrido de ida y vuelta no es fácil para los laterales uruguayos. No ha tenido, porque ha tenido laterales que van a jugar al fútbol brasileño y juegan bien. Pero no con la línea de 3, sino siempre con dos centrales, dos zagueros, uno de cada lado. No, si son laterales buenos, yo creo que ha tenido Uruguay. Pero sí no para jugar una línea de 3. ¿Sabes? No tiene características. Porque aparte de la característica de la línea de 3, vos tenés que moverte. El equipo no es fácil. No es fácil armar un equipo. El funcionamiento con una línea de 3 no es fácil para nada. Tenés que practicar 2 o 3 veces para jugar un partido muchas veces en la eliminatoria. Exacto. Entonces se puede transformar en una línea de 5 eventualmente. Hay hartas cosas que ver. Muchachos, esto va para bocha, pero quiero que opinen todos. No tiene nada que ver con el debate, pero Honduras es más grande que Ecuador, dicen. ¿Qué? Tiene un título, ¿no? ¿Sabes cuántas veces Ecuador y Honduras han jugado y sabes cuántas veces Honduras nos pudo ganar? Ese es un dato que Mike Máquina del Mal trata de ensuciar cuando habla de Ecuador. Es incomparable porque hemos jugado un partido oficial que es en la Copa del Mundo en 2014, el cual ganamos nosotros, así que... Son datos, porque el podio y que llegó el podio de Copa América y que llegó más lejos que nosotros. Ya el tema Copa América está hablado. Tema mundiales, tenemos muchísima más historia que ellos. Partidos directos hemos ganado más veces, no hay por dónde verlo. Que son más ganadores o han llegado más lejos, pero no significa que sean más grandes necesariamente. Pero a ver, ¿cómo vamos a comparar Honduras? O sea, te entiendo mucho, a ver, México, Estados Unidos, ok, entiendo. Por donde se puede ver la grandeza por encima de todo Honduras, bro. Y jugador de Honduras es algo conocido, hermano. No me pasa una cabeza jugador de Honduras que tú digo, wow. Más relevante a nivel mundial que Honduras. Creo que por ahí pasa todo, claro. Y no significa que sea, no por tener más títulos va a ser más grande que otro necesariamente. Exacto. E a Colômbia? A Colômbia está preparada? Será que dessa vez a Colômbia gana de Argentina, mano? Porque estão... Honduras tiene más títulos que Colombia también, ¿no? ¿Estás Colombia? ¿Qué te pasa? ¿Vos Colombia sí, queremos ver la alineación de Colombia, queremos ver la alineación de Colombia. Ya la tengo aquí. Hablando de Colombia, ¿qué vino después del partido contra Perú? Yo decía que era un partido ganable por todo el sentido de la palabra, pero creo que Perú mereció hasta un poco más que Colombia hasta cierto momento del partido. No. Sí, todo lo contrario. Todo lo contrario. Colombia no remonta por Galese. Si no es por Galese, el partido queda 2 o 3-1. Y otra vez fue El Salvador, demostrando que es uno de los mejores porteros. Ojo, que con eso no quiero decir que fuese merecido. Si llega a remontar igualmente, hubiese sido igual un partido malísimo de Colombia. Un mal partido. Pero también dije que las salidas nos están costando demasiado. Con Chile también se empata, con Ecuador también se empata de visitantes y nos ha costado. Y en menos en Chile, que yo creo que es el peor partido, en todos los otros se ha tenido la posibilidad de ganar, aún no jugando de la mejor manera. Pasa que creo que contra este Perú había la obligación de ganar porque eran el último. Y si no llegan el primer tiempo se regala por completo, luego en la segunda parte te meten un gol por un error a la espalda tonto, porque realmente llega en el peor momento de Perú ese gol. Pues hubieran merecido más el gol en la primera parte que ahí en la segunda cuando sucede, pero luego con los cambios Colombia no solo empata, sino que está a punto de ganar el partido. Y incluso si no llega a ser por Galese, puede quedar el partido 3-1 perfectamente. Acá no chat, Juan, dicen, ya empezó la serie Empatolombia. ¿Es verdad eso o no? Empatolombia. Empatolombia. Cata Colombia. No. Referenciando a eliminatorias pasadas, por eso estamos hablando de Empatolombia, porque sí. a Colombia só empataba en eliminatorias pasadas. No, y ojo que en esta eliminatoria también ha empatado tiene más empate que victoria, ¿no? Esa eliminatoria también, ¿no? Sí.
Sí, la cosa es que no hemos perdido ninguno. Todavía están invictos en las eliminatorias. No se ha perdido ningún solo partido. Y no creo que mañana sea el caso. Yo creo que mañana se va a hacer una buena presentación. Pero sobre todo por el contexto, ¿saben? Yo creo que mañana va a ser una buena presentación de Colombia. Sobre todo por ese contexto de la Copa América. Donde... ¿Firmas empate de nuevo? No lo firmo, no. Pero el Yo creo contexto... ¿El contexto cuál sería, amigo? No estoy entendiendo. Y bueno, que perdimos la final de la Copa América y que vienen a nuestra casa. Lo suyo es hacerla respetar, ¿no? Nos ganaron la importante, pero al menos vamos a sacar la casta en nuestra casa. ¿Se sacaría ¿Se podría sacar una copa de plástico y dar la vuelta a la película? No, el día donde viene más el empate mañana. No celebramos Sagrada como Valverde, eso seguro. El segundo sí, yo puesto, creo, pueden dar vueltas, segundo puesto. Yo creo que sinceramente para Argentina es un buen punto también, sacar un punto de Barranquilla. O sea, que para cualquier selección ir de visita a cualquier país de Sudamérica es un buen punto, amigo. ¿A quién? ¿A qué país? Y sí, mira vos, Paraguay viene a tu casa y no sos capaz de ganarle. Eso es un mal punto, porque tenías que haberle ganado. Eso sí, pero porque estás de local. Pero si hubiese sido al revés, con estas bajas, que tengas que ir a Defensores del Chaco y sacar ese punto, yo creo que es un punto valorable. Toda la razón. A mí mañana Argentina no me con malos ojos un punto, Normalmente... Barranquilla, 36 grados. Un 0-0 aburrido, que pase la eliminatoria y vuelva a Europa. Y que mañana, créeme, mañana Barranquilla va a ser el estadio, va a ser una caldera porque la gente está ilusionada con ese triunfo. Y vuelvo y repito, ganarle a Argentina significaría que le ganamos a Brasil y Argentina y estaría siendo una eliminatoria muy épica para Colombia y su historia futbolística. Estaría bien. Yo el empate lo veo bien. Bueno, pero... Empate, argentino cagón, está pidiendo el empate con Colombia, argentino cagón. Pienso en los jugadores argentinos, que Nico González y Macari están viendo con lo justo, no está Tagliafico, faltan, Messi no está, Di María que se retiró y fue importante el partido pasado. No veo mal un 0-0, que se recuperen físicamente y que termine esa eliminatoria argentina puntera y vayan a descansar. Es que al final... Si ganan, pueden quedar clasificados prácticamente de matemática si ganan... Sí, pero queda mucho yo lo que no quiero es que pase que mañana, por ejemplo, pongan a Macalister y a Nico González al 70% y que alguno de los dos se rompa feo o termine mal, ¿viste? Esas cosas que suelen pasar. Un partido fuerte. Bueno, miedo barranquillero. Estoy oliendo Barranquilla con miedo. Que sea un partido fuerte, combativo y... Yo no veo mal, realmente yo me quiero quedar en Argentina, pero venimos tan bien. ¿Ese sería el equipo para mañana o Juan? Este es el supuesto 11, según encontré por ahí. Pero realmente es el mismo equipo contra Perú, solo cambiando a James. Mira. Argentina no gana Scaloni out por el chat, dejate eso. James de arranque, brother. Sí, tiene que ir. ¿Este es el mismo 11 que jugó la Copa América? Juancito, hoy Néstor Lorenzo confirmó absolutamente a James Rodríguez en la titularidad. Es que va a ir seguro. O sea, ya se demostró que sin James la creatividad no existe y vamos a estar con eso. En cuanto el tipo entró, 4 o 5 centros de peligro, el centro previo al gol que cabecea John Hader. Yo creo que va sin duda alguna James. Hay muchos compañeros de equipo colombiano-argentino. Lucho con Macalister, John Hader con el Dibu. Hay varios. Vi un post donde los nombraban y está buen reencuentro de compañeros. Ese dato tan irrelevante. No sé, lo quería decir. Ya que me diste la palabra, quería decir. ¿Qué irrelevante? ¿Colombia ve bien el empate o no? ¿Colombia ve bien el empate o no? No, yo creo que no. No, porque estaríamos haciendo 2 puntos de 6, sería una mala fecha. Venimos de fechas de 6 de 6, no creo que sea un... Ay. Y en casa, yo creo que en casa hay que sacar los puntos. En esta eliminatoria en casa hay que sacar los puntos. Abuelo, bájame. Si mañana gana Argentina, clasifica, ya está. Mañana gana Argentina, te voy a escribir a vos y me voy a reír tanto, Fabri, tanto que dijiste Messi. Sin Messi, Mariano dan miedo y ganan todos los partidos. Si mañana gana Colombia, sí me taparía la boca. Siempre lo mismo. A ver, mostrá. No, ¿cómo se va a dar vuelta? Bueno, pero la pregunta más importante de la noche. ¿Comí o Pacho? Lo comí toda la vida. A mí me gusta más Pacho. Bueno, dale, Chileno, te toca a vos.
No, pero no podemos hablar de otra cosa, mejor amigo. Acá no chat están hablando que los colombianos recibieron a Argentina como si fuera rockstar, como si fuera los popstar ahí, ¿es verdad eso? No tengo la información, la verdad, pero no sé. Acá en el chat, no sé, que se vieron la pero no creo, amigo, no creo. ¿Cómo le pueden recibir como rockstar al equipo que te ganó la final? Por eso digo, no lo creo, lo dudo mucho y menos en Barranquilla. Yo lo creo. Y menos en Barranquilla. No, eso menos para que aprendan un poquito de gastronomía es la gloria. Empanada, hermano, qué rico. Viene uruguaya, la empanada son uruguayas. La empanada son uruguayas. Sí, tomátela. Empanada frita de carne, lo más rico que hay. Uf, ponen todo. Empanada, tienen que probar como una empanada. La empanada de pino chilena tienen que probar, amigo. Sí. La empanada de carne. La empanada de carne y frita siempre. Banco, 100% con eso. Y con harto ají. Al horno de jamón y queso, ¿no? Al horno de jamón y queso. La empanada colombiana es con papa y con carne también es frita, está muy rica. Son muy diferentes, pero está bueno. Paraguay come la empanada con pan, le ponen al pan, le ponen la empanada, es una locura, es un tema cultural. No pueden hacer eso, yo no lo puedo creer todavía. Yo tampoco. Arruinaron una comida impresionante. ¿Qué abren el pan y ponen la empanada dentro del pan? Sí, boludo, hacen como un sándwich de empanada, están locos de la cabeza. Es una locura. Igual la mejor empanada de Argentina es de carne. No voy a especificar qué tipo de carne. Yo pido lo mismo. Las empanadas, hay buenas empanadas. No, lo mismo. Acá le decimos también empanada. Mirá la empanada que tiene. ¿Te gusta la empanada más jugosa, Fabri? ¿Empanada jugosa o empanada más seca? Se entiende. Ah, cuando se pone jugosa me encanta, pero si se pone demasiado jugosa... ¿No? Ah, mucho. ¿Cómo que no? No, pero Fabri, me extraña de ti, Fabri. En chastre lagunero no. Sí, pero mojada de todo un colchón todo empapado. Uy, qué rico. No. Cosa mejor la empanada. Fabri, qué extraño, pero seca no, por ningún motivo. No, seca nunca, pero que esté mojada sí, pero no papar, no paparchar. No le hago un papado. Seca hace daño. Sí, cuando está seca es importante ahí salivar. Lo hemos dicho muchas veces, salivar. El jugador del central, sí. Que juega con Magaláes, Pero es de comida el debate, ¿eh? Sí. Es de comida, no hemos cambiado de tema. Sí, es comida. Bueno, falta de Chile nomás, ¿no? Hablemos de otras mujeres, mosqueteros eso no sé. Dale la cara, Quintana. Nada, Dale la cara, hermano. Yo a Gareca lo respeto mucho, todavía le tengo mucha fe, pero siento que, me da la sensación de que está confundido. Lo veo confundido, contra Argentina se podía perder, pero lo vi confundido en muchos aspectos. La formación de Chile va con Gabriel Arias en el pórtico, un arquero que me parece a mí no debería ser ni siquiera convocado. Ni la gente juega no me gusta Arias a mí, no me gusta. No, en Racing se manda una cagada por partido y siempre lo convoca. De hecho puede tener un partido bueno y tiene dos malos en Racing. Su buen momento fue hace un par de años, pero en Chile nunca jugó bien, salvo un par de partidos. ¿Tenés a otro Quintana? Otro Ryan Cortés, arquero de Colo-Colo, él venía siendo titular en la era de Berizzo y no lo hizo mal, él no lo hizo mal. Te fijas, nunca hizo un mal partido. Lo que pasa es que a Gareca le gusta más Arias nomás. Y él dijo, yo voy a colocar a los jugadores que a mí me gusten, no necesariamente los que mejor estén. Te fijas, es una locura. Pero nada, hay que confiar. Es una locura, amigo. Yo escuché, me salió un clip de Guille Fútbol hablando con un boliviano. Bolivia no gana de visitante hace 20 años. ¿Está chequeado, en serio? Está chequeado desde el año 94, puede ser. De visitante. Pero si no le ganan, son los hijos de puta. Amigo, venimos de un empate la última vez que jugamos en Santiago, así que, o las dos últimas veces. Pues, 69 partidos que igual, 70 partidos que Bolivia no gana de visitante. Está el Diablo Echeverri en esa formación y Julio César Valdivieso puede ser de Bolivia. A ese nivel, para los que son más viejos y los conocen. Bueno, Gabriel Arias en el pórtico, línea de 4 en el fondo con Mauricio Isla por la derecha. Matías Catalán y Paulo Díaz, que creo que lo hicieron bastante bien contra... Ahí me pegué. No sé si se escuchó. Isla por derecha. Sí. Ya, Catalán, Paulo Díaz, la dupla de centrales. Catalán para mí lo más rescatable contra Argentina. ¿Pero Catalán no es lateral? Es lateral, pero puede jugar como central y puede jugar como stopper. Él es bien polifuncional. Va como central, lo hizo bastante bien contra Argentina, dentro de bastante bien, porque nos comimos 3, pero él juega bastante bien. Y por izquierda vuelve Gabriel Suazo, sale Tomás Galdames, que lo hizo horrible contra Argentina, y vuelve Gaby Suazo. En el medio, y por aquí me preguntaba en algún momento Alan, vuelve Eric Pulgar, que todavía llevamos 5 años esperando que haga un partido decente por la selección chilena. A ver si este es.
Increíble, amigo, increíble. Acompañado por... Nunca vi un partido bueno ni de Pulgar ni de Maripán en la selección chilena. Te banco 100%. Y de Arias, súmale Arias. Bueno, sí, Arias con Canadá. Pues, sí, pero bueno. Pero sí, te banco 100% en ese sentido. Eric Pulgar va a ser el pivote. Ni nunca vi un partido con ganas de Marcelino Núñez tampoco. No, amigo, no me lo menciones, por favor, que ahí me pongo mal. He estado bien tranquilo. No, Marcelino, amigo. No quiero perder los estribos. Tengo un video ahí donde lo destruí. En el medio Eric Pulgar con Carlos Palacios, el jugador de Colo-Colo que ha sonado en Boca, los amigos argentinos lo deben conocer por eso. Víctor Dávila, que fue uno de los mejores de Chile en el primer tiempo contra Argentina. Darío Osorio, esta joven promesa que todavía le estoy vendiendo como la revelación. Hay que tenerle fe, tranquilo. Y adelante, Eduardo Vargas, que no sé qué hace en la titularidad, no tengo idea. Y Benjamín Brereton Díaz va a ser dos delanteros. Benjamín ¿Puedo tirar un facto que el chileno me va a bancar? Puede ser un doble nuevo, puede ser por izquierda, Vargas y Osorio por derecha. A ver. Voy a tirar un facto que el chileno me va a bancar, o que me debería bancar. Va, todos no. El DT de Chile tendría que haber sido Almirón. Amigo, no. Déjame los Colo-Colo, déjame los Colo-Colo. El DT de Chile tendría que haber sido Almirón. Sí. ¿Sabés cómo saca puntos Almirón? ¿Sabés cómo sacaba puntos Almirón? Pues si nos tiene cuartos de final. ¿Sabés cómo en mi club te sacaba un empate contra Argentina y después preguntaba si había penales? Olvidate. Pero amigos, si nos tienen cuartos de Libertadores, con 6 puntos pasamos a octavos de final. La peor fase de grupo en la historia del equipo. Mi club hubiese hecho Chile pase empatando los 3 partidos y pasado por penales hasta la semifinal mínimo. Déjame los Colo-Colo. Ustedes dizem que Almirão deve ter ADN da Libertadores, né? Porque já chegou a final com Lanús, com Boca, só não gana, né? Yo a final con Lanús, con Boca, sí, con Boca pasando todo por penales. Y acá en Chile no digamos que son muy frecuentes los cuartos de final y a la primera, él viene de fase previa. Hubo 4 partidos, 2 llaves antes de entrar al grupo. Colo-Colo eliminó de Cruz, venía muy bien con el Cruz, claro, venía muy bien. Y terminamos siendo segundo en el grupo, con 6 puntos, y eliminamos ahora al Junior y llegamos al cuarto. Mira, la formación de Chile está bien rara porque si te fijas, mira el medio campo. Eric Pulgar es el único volante defensivo. El resto es todo más o menos de carácter ofensivo. ¿Te gusta Dávila vos? A mí me gusta, me agrada mucho. Igual, no me gusta. El otro día no. Igual vai ser que necesita 2 volantes para jugar con Bolivia o Quintana. Acho que uno ya está bien, ¿no? Bolivia, hermano. Sí, te banco, Alan. El tema es que uno nunca sabe, no podemos menoscabar a Bolivia, amigo. Usted tiene que golear a Bolivia. Tienen que golear. Tenemos menos 7 goles, por eso tienen que golear. Tenemos menos 7, sí, hay que golear, pero bueno, primero ganar y después si puede ser por 2 o 3 goles fabuloso, pero... Menos 7 de diferencia en Chile, igual que Perú. Amigo, menos 7 justo con Perú. No, sí, una locura. De hecho, nosotros ya quedamos fuera en 18 por diferencia de goles, entonces... el tema de la diferencia es bien importante y nada, este es el partido donde Gareca tiene que ver de qué está hecho. El tema es que hay mucha presión, hay jugadores, como te digo, si Eduardo Vargas mañana convierte, ojalá, yo ya creo que si Eduardo Vargas no convierte no debería volver nunca más a la selección chilena. ¿A sacarlo? ¿No dejarlo en el banco? No tiene ningún mérito actualmente para estar en la selección. Él es histórico, pero obviamente no va a estar jugando hasta los 100 años por eso. Hay que hacerle una estatua, un par de homenajes, porque yo me lo banco, históricamente me lo banco. Que se jubile de una vez o lo que sea. Lo requiero a Eduardo Vargas, que se hacer más azul que pelear el descenso. Lo rebanco y nada, Eduardo Vargas, si no hace un buen partido, no puede volver a jugar por la selección chilena. Y nada, esto es lo que tenemos. Capaz que en el doble 9, Quintana, acompañado, porque yo noto que Chile juega de contragolpe y juega muy solo Vargas, amigo. E ele já não é acompañado, ahí va, no es el Vargas que podía jugar solo. Não é aquele pendejo de antes do Vargas, já não tem aquela velocidade, ou seja, tem que ter um acompanhante, é verdade isso do Gabriel. Porque, por ejemplo, Eduardo Vargas, hay 2 cosas. Primero, Chile no tiene otro 9. Como que si buscamos, es como que ya, sale Vargas, pero ¿quién juega de 9? No tenemos otro 9-9. Por otro lado, lo que ustedes dicen es correcto. Chile tampoco genera mucho. A lo mejor Vargas sale y si tuviéramos otro 9, tampoco pudieran usar la pelota hoy en día. Los controles quedan en mitad de cancha, es una cosa de loco. Lo vi el otro día, no controlar, por lo menos un 9 que controle, después si puede definir mejor. Aparte para darse vuelta, demora como una lentitud. No, para darse vuelta es el otro día con Argentina, pues tomó una pelota en el medio y la tira, no sé a dónde la tira, no sé si cayó a lo Benito de Argentina. ¿Quién tenés, Quintana, que vos digas puede jugar? Porque si vos no tenés, hoy día no hay. ¿Tenés a alguien que vos digas alguien que puede jugar? En esta convocatoria no, hay un par de jugadores que pueden estar, pero está Daniel Pizarro, que llegó al Udinese, que es la gran esperanza que tiene el fútbol chileno de 9, hace 20 años si no me equivoco, todavía no juega en el Udinese. El chico estuvo en la selección y claro, le cargaron toda la mochila de que él tenía que ser el goleador cuando tenía 19 años, no pudo.
y lamentablemente bueno, tiene que madurar. Hay otro jugador que está en la MLS, se llama Felipe Mora, 31 años, pero claro, el tipo, no sé por qué nunca lo llamaron, no nos sobra nada, amigo, no nos sobra nada. Pongan a mi amigo, te pusiste nerviosa, pónganlo. Carlitos Él Palacio. quiere jugar un rato, él quiere entrar un rato a la cancha y ustedes no lo dejan. Te pusiste nerviosa, quiere Va de entrar. titular, probablemente va de titular Carlos Palacio el día de mañana, me pusiste nerviosa. También puede jugar de media punta Carlos Palacios, pero yo creo que va a ser el mediocampista ofensivo. Así que acá en este Argentina Chile... lo aman a Carlos Palacios. Sí, tan así. Pero lo aman cada vez que el otro día entró con Chile y todo el mundo había hinchas de Boca que ponían firme que Palacios haga un gol, no importa. Ponían memes de él diciendo te pusiste nerviosa, no sé por qué lo aman tanto, lo aman a Palacios. Sí, hermano. ¿Por qué te pusiste nerviosa? Contame la historia, no la conozco. Él sonó mucho en Boca, sonó en Boca en enero, sonó en Boca ahora último. De hecho, Román está hablando constantemente con Palacios, según las palabras de Palacios. De hecho, el mismo Román habló también que estaba interesado. Ya hablará. Mediocampista de Colo Colo. Él pertenece a Vasco da Gama y a Colo Colo. Y claro, pues Carlos Palacios es bien particular, tiene varios memes. Y uno de ellos lo estaba entrevistando una chica hace 2 meses atrás aproximadamente en zona mixta. Y como que la chica se traba para hablarle y Carlitos Palacio la queda mirando, le dice, te pusiste nerviosa y claro, él, como te digo, él tiene un tema bien particular, lo molesta mucho por lo físico. Es muy... Y la risa que coloca es como bien pícaro al decirle y se transformó en meme y parece que repercutió mucho en la Argentina por lo que es. No es la única que tiene varias. ¿Sí? Mirá lo que es. No, pero mirá lo que es, boludo, o sea... Mirá los antojos y los alitos que se ponen una mix. Ah, pero es fachero, es fachero. No sé si es fachero, pero... Fachero, hermano. Escúchalo. Dicen acá, mirá. Un triunfo importante. Ah, bueno. No me agarré por Empecemos a lo que están viendo en YouTube. Bienvenidos a Quién Sabe Más de Fútbol con La Cobra, primera vez en vivo. Nuestro video más visto, La Cobra. ¿Quién sabe más de fútbol es La Cobra? Así que, vamos aquí. Nivel 1. Preguntas para La Cobra. Pregunta número 1 en nivel 1 para La Cobra. ¿Cómo se llama el estadio donde juega la selección brasileña de fútbol? Estadio Maracaná. Respuesta correcta, Maracaná. Where are these guys, man? Oh, it's always late, man. Let me call them. What the hell? Yes, guys, that is right. STS Live Show is back. We are doing the second edition again in London, but this time we're at a much bigger venue. So if you guys want to sit here, or even here, make sure you get your tickets because you don't want to miss an amazing show, and the tickets will go live on the date on the screen. Welcome to SDS Football Mastermind Season 2. The rules are simple. There are 4 rounds and a maximum of 40 points to reach. Each round is a different format of a football quiz that will test both the contestants' football knowledge and how well they can deal with pressure. This is an 8-man tournament, and by the end of the series, only 1 man will be crowned the SDS Football Mastermind. Shout out to M12 Alfuzan, who was a big inspiration behind this series, and feel free to check out his channel in the description below. Wow. Here we are, boys. Semi-final of SDS Mastermind Season 2. This is a big one, I'll be honest. I've been seeing what people have been saying. They were impressed by both of your first round performances. You've obviously been here before. You know what it's like to be in the semi-final. It's all over last year. But I feel like this is your hardest opponent outside of the final from last year thus far. Yo, who's your semi-final opponent last year? Ilias. No offense to Ilias is out there. This is a different caliber. And Cam, this is your first season in Mastermind. Impressive debut on Mastermind. You are now in the semi-final against last year's finalist, very experienced man. This is only your second ever Mastermind match. How does it feel to be here? You listen, you know, I'm the inexperienced cat. You know what I'm trying to say? It's like, you remember when City just entered the Champions League
they were warming up, you know what I mean? Maybe they don't win it, but they got warmed up into it. This guy, you know what I mean? He's experienced. What is this, your 5th game? 5th time battle tested, you know what I mean? So you're forcing it. No, for real. Battle tested, I think he should be the favourite in this situation. Let's put it into context. I've been battle tested against you, Fuzi. Yeah. Like, look at my opponents. It doesn't help you, this is what you're saying. You're saying, I've beaten bums and I lost to the one good person I faced. So what you're trying to say is, every time you put me against a good person, I lose. Yeah, you know what? You know what it is though, like I do have an issue here though, you know what I mean? I do feel like there's been a little bit of a setup. Because I looked at the brackets, I was like, firstly, how is there 4 SDS members in here? You know what I mean? Because Sean got put in an SDS original. He's here on a technicality. He should not be in this competition, people. He shouldn't be here. He's here on a technicality. And then you look at Leah's obviously the winner and Stars. And look at me, the only member here, not SDS. And the only member here is a quick different podcast. Every time I go on YouTube, I see your face act, right? You've got enough experience, right? Nah, but what is, listen, you know what, I remember I sent it into the group chat, right? I feel like AC Milan in 2007. There's United, there's Chelsea, there's Arsenal. That's the SDS members. Yeah. Who won the Champions League? The team that was the odd one out. So, obviously, this is a big one. You know, I know you guys are excited to see this. If you've been watching the series so far, we're on episode 5 right now. This is the first semi-final, Faisal versus Cams. I'll be honest with you guys. When I'm doing it, in my head, I know who's the favorite. This is the first episode this season. I have no idea how this is going to play out. Faisal, I know you're probably going to admit you are very experienced, but if you do win today, this will be your best win. Yes, I think if you go on bet 365 right now, he's the heavy favorite. Luckily, there is no odds on this. But leave a comment below who you think is going to win, because I genuinely want to know what you guys think. And also, if you are here right now and you are excited and your popcorn is ready, I love how excited you guys get for these episodes, and we do work hard to get them out on time for you guys. So all you can do in return is hit that like button. Please press subscribe. We'd appreciate that so much. We love doing these for you guys. Then the talking's done. You can shake hands if you want. You guys are both 1 win away from heading to that final. The first spot in the final to play for this and £2,000 and a guaranteed ticket to if season 3 happens. Whoever wins now gets the first seat in that final. Are you gonna touch it? Nah, that's you've already touched it, right? Might as well touch it again. I will. Yeah, nice. Just see where my name's gonna be. All right, seeing as we're in the semi-final, we've had a minor change of the rules. First round is what do you know? That is a round where they go back and forth to answer the amount of things they can from a specific subject. I give them 5 seconds timer per answer. If they repeat an answer that's been said by either them or their opponent, they lose a life. If they miss the 5-second timer, they also lose a life. 3 lives each per question, and then a point goes to the winner of that question. You'll also get 1 pass each this whole round. Use it wisely. All right, now, Faisal, you are coming into this, in my head, as the highest seed. So do you want to give the first answer or do you want to give it to Cam? I'll give it to Cams. Okay, the question for this round, and this question, there's only 15 total answers. The question is, I want you guys to name me all the countries that have reached the semi-finals of the World Cup from 2002 till the most recent World Cup. Brazil. Argentina. France. England. Italy. Germany. Netherlands. Spain. Argentina. Argentina's been said. You lost a life. I didn't even hear him say Argentina. I said Argentina. Pay attention. Croatia. Belgium. Uruguay. Morocco. Turkey. South Korea. Wow. I think that's every team mentioned. Wait, hold on a second. So why have I lost that one? Argentina. He already said Argentina. He made it. Technicalities. It's technicalities, man. Technicalities. There are no. He didn't answer. Man, I didn't even hear him say Argentina, but it's calm. That was my second answer. After Brazil. He said it very early on. The score is currently 1-0 to Faisal. The next one, starting with you. This one, there's only 20 answers. So neither of you have used their pass yet. That's good. You can still use it at any point in this round. Can you name me the 20 most capped players in Premier League history? Carla, this is bullshit, man. You give him like a La Liga fan, Premier League fan, you give him So now you're just a La Liga fan, but you're on a podcast that talk about Premier League every single week. Go. Gareth Barry. Frank Lampard. James Milner. David James. Ryan Giggs. Paul Scholes. I don't see Paul Scholes' name. No, 1 life left, lost. JT. Schwarzer. Schwarzenegger. He's getting too much time. It's on the fact that the world as hard as possible. Actually cool. That's Scholes not in any. You in the middle of a count, bro. You gotta be come on, man. He's not in it. I'm sorry. He lost a life. You're Ferdinand. Yeah, he's in. Go. Waza. Yep. Shearer. The last second, Alan Shearer. Don't see his name. 1 life left. Gerrard. It's been said. Your second one. Gerrard's been said. He didn't say Gerrard.
He said Gerrard! He said Gerrard! Gary Neville's not in it anyways, he loses a life, one life left. I never said Gerrard. No, I'm not, man. This guy's confusing me, bro. What's going on? This guy's confusing me, bro. Count. He's got one left, you got one left. Okay, Sol Campbell. Sol Campbell's in. Count. Pass. Jarvis been said, John! Gerrard is that thing! Count that thing! Check! No, it's not. Incorrect! Nah, check it out. What are you talking about, bro? Check the footage. Gerrard has been said. Gerrard hasn't He been said said. Gerrard! I have a new rule now, put it in now. You both get 2 check the footage each. Yeah, you want to use one. I'm wasting more money. And if you get it wrong, you lose it. Yeah. Gerrard's been said. Check the footage. FaZe using one of his contests to check if Cam said Gerrard. No. Stop. Before he did it, I changed my mind. No. Challenge gone. That's a challenge gone. You don't need to check challenge. You know. Will I check it then? Will I check it? I don't care. Check it then. Check it. I don't care. All right, FaZe lost his challenge. We have one challenge remaining this whole episode. That's how it works. You've both used your pass now. In this round, your passes are done. And you have one challenge remaining in the whole video. You start picking this whole video. The challenge basically is if you feel like we got something wrong, review the footage or something, or you want us to fact check, you get to keep a challenge if you're right. All right, the score is currently 1-1. As you can see, this is intense. It's hard for you to control this, but so far so good. All right, the next question, the maximum answer is 20. How many? This season 24-25 season, this current season, current teams that compete in Serie A, can you name? Starting with you, go. AC. Inter. Juventus. Roma. Napoli. Atalanta. Lazio. Fiorentina. Como. Bologna. Genoa. Venezia, bro. Venezia, I'll give it to you. Go. Monza. Spa. Nope. Spal's in there. S-P-A-L. Nope. Don't need a challenge? Torino. Empoli. Udinese. Yep. They're still around. What? Yeah, Udinese's in there. Stop talking to him. Cagliari. Yes, Cagliari. Cagliari's there. How many teams are left? Spezia. Spezia, no. One life lost as well. Cremonese. No. One life left. What's the teams, bro? One life left. Pass. You passed already. Calm down. It's a small. Yes! Why check small? Come on! Check small there, man. Why check small? Why am I checking challenge? You're the referee's hand. Shut the challenge out. Don't challenge. Don't do last challenge. I'm not checking it. You do your own job and check it yourself. The answer's no. They're not in my team. I'm sure, but if you want to challenge, I can check you and throw it to your face. Why lie, check it? Challenge you there? Yeah. Okay, cool. Here is the current this season league. Look for Spa. There we go. 2 challenges done. Is that Lecce? Lecce, yes. Anyway, I got one back point anyway. Smart in the 3rd division. In the 3rd division. He's just both the challenges already. Yo, don't even watch Serie A like that, bro. Parma wasn't said. Hellas Verona wasn't said either. But the score is currently 2-1 to Cam, and you start both your challenges to use. All your challenges are gone, and your pass is gone. And you even tried to use your pass, you cheeky little boy. 2-1 to Cam after 3. What a semi-final we have. Oh my word. Next question. This one, I'm guessing will go on for a bit longer. The question is, starting with you, past or present, players that have worn the number 10 on their back. What, in history? Yes. Club football only. You ain't gonna know that though. So you're telling me your list is about 100 players, fam? You gotta have a list of like 2,000 players, bro. I don't know, but do you know that many players? Okay, cool. You're banking on us to cash in early then. Leo. Ronaldinho. Yeah. Waza. Hazard. Luka Modric. Ansu Fati. Mesut Ozil. Who? Oh, Romario. Ozil. Ozil, and you said Ozil. One life lost. Raquelme. Piero. Maradona. Totti. Bergkamp. Dusan Tadic. David Beckham. Vex for who? Number 10 for Man United, 1995. Are we still here? Alright, cool, Lasana. Diarra. Mark Hughes. Can we check it? Valdivia. Valdivia for who? Huh? For who? Valdivia for who? Valdivia. For Al-Ain. He did, yeah? Good. Ruud van Nistelrooy. For who? Manchester United. Cool. Just making sure. You got 3 seconds left. Huh? Life lost. One life left. One matter. For who? Chelsea. Alexis Sanchez. For who? Huh? Udinese. Udinese, yeah? Nope, incorrect. Check it at least.
Incorrect. If you want another club, does that count? Yeah. No. I said no. I said it is actions. Number 10. He wore it. Go on. Fine, well, I count. No, but he wore it though. He wore it though. No, that's not the point. Yeah, but you're the one that kept saying for who. No, I'm just wasting time on myself. No. What? Wallahi, this is the Boss, man, you can't say. You said the exact team and that. You can say team. I can keep going though. I can keep going anyway, bro. 3-1 to Cam. Go on. 3-1 to Cam. All right, the final one of this round. I can't wait to get out of this round. The final one of this round. This one, there's 22 possible answers, so it's not unlimited like the number 10. The 2010 FIFA World Cup was hosted in South Africa, right? England played against Germany in the round of 16. Can you name me players that started in that match? Neuer. Gerrard. Ozil. Lampard. Muller. Scholes. Nope, one life lost. Matthew Upson. Wazza. Gareth Barry. Philip Lahm. Schweinsteiger. Podolski. Yep. Ashley Young. Nope, life lost. Ashley Cole. Pesky. Nope, one life left. Basketball. Nope, one life left. John Terry. Get that count, huh? Mertesacker. Yep. Yes! Kadira. Kadira's still who? Yes, he started. Sammy! Yeah. Sammy Kadira! Bring it! One. Nope. Nope. Yasin! Come on! That's a tease, bro. Come on! Wallah, I would say Botan's so fucking bad, bro. You know what is, yeah, with that one? Yeah, there was a lot of goofy players that played that. I remember that. Wow, Matthew Upson, what a shout. All right, so that is the end of the first round. What do you know? That was very intense. The Cams lead that round 4-1 lead. But it's okay, because the second round now is my favorite, the buzzer round. This is the round where you can bring it all back up. Right? 10 points to play for in this round. All right, like I said, this is my favorite round. What's the buzzer round? This one is about who can think the fastest and who can get these quick answers. All you have to do is buzz first. If you buzz before I finish the question, I will stop speaking. You don't know what the rest of the question is. I assume you know the answer, so I'll let you answer it. You will then have 5 seconds to answer the question once you buzzed. If you get it wrong, I will finish the question and the other person gets a free go at it. Then, if they get it wrong, you get one more chance each. And then if you both keep getting it wrong, the question is null and void. 10 questions here. This is where the scoreline can finish. It's currently 4-1 to you, Cam. All right. Which German club won the Champions League in 1997? Dortmund. Correct. Which player has the most goals in a single European single Champions League campaign, Ronaldo. Incorrect. Which player has the most goals in a single UEFA European Championship from the Euros? Michel Platini. Correct. Which player has scored the most hat-tricks in La Liga history? Ronaldo. Incorrect. Messi. Correct. Come on! Which stadium hosted the first ever European Cup final in 1956? Rome. Incorrect. Berlin. Incorrect. Spain. One last answer. Santiago Bernabeu. No answer. I knew it was named after him, so I knew it couldn't be him. Yeah, I'm from here. That's it. Next question. Which African player has won the most Champions League titles? No Champions League titles. Most African player. Didier. Done. Kanu. Incorrect. Patrick Vieira. Incorrect. Mentari. Incorrect. Samuel Eto'o. Wait, and when did Vieira win Champions League? And Vieira's French. Wait, did he win the Champions League anyways? Did he ever win Champions League anyways? He did win the Champions League. And he's French. But Eto'o. Man, I forgot Eto'o. Eto'o done it back to back as well. Who was the youngest player to have scored the Champions League? Just continue the question, Act. That's the whole point. I can't continue the question. Lamine Yamal. Incorrect. Who is the youngest player to have scored in a Champions League final? Patrick Vieira. Correct. Wallah, I knew the answer as well, man. Russian! Calm down! You're going jittery for! You wouldn't think that this guy's had 5 episodes of this. He doesn't know the rules. Which club has the most consecutive Serie A titles? Juve. Correct. Which player has the most red cards in Premier League history? That is Richard Dunn. Incorrect. Red. Incorrect. Most red cards? Most red cards in Premier League history. Vinnie Jones. Incorrect. Last chance. Roy Keane. Incorrect. Duncan Ferguson. Dunk! Wallah, another Premier League question. Dunk! This is going on, man. All right, next one. Who was the first English club to win a European competition? Forest. Incorrect. Villa. Incorrect. Liverpool. Incorrect. Spurs. Correct. Come on!
Wow, and the final question this round, who is the Bundesliga all-time top... That's me, that's me! That's me! That's me! That's me! That's me! Liwa. Incorrect. Bundesliga all-time top goal scorer. Muller. Correct. Come on! Wow. Come on! You know how many questions you had where you buzzed first and you got it wrong, and you got the point off you? So it was about 3 or 4 points you could have got, and you had the first 10. Come on! The current score is 9-3 to Cam. Wow, who would have thunk it? Not me. Let's go to the third round, and that is career paths. Okay, like I said, in the semi-final, we have brought back career paths, and it is time for that to happen now. If you guys don't know how this works because you didn't watch season 1, or you just don't remember because it's been a while, I'll let you know now. Basically, boys, you have your buzzers. The buzzers are still active, right? I have 5 players in front of me. I will tell you before I start if they're a past or present player. I will tell you before I even start. Then, I'm gonna start listing their teams. Order of their first team to now. You can press the buzzer at any point, but that's when I will stop. You then name a player. Once that player is inactive, this is where the risky part comes. The other person hears the whole career. Ready, boys? Everyone understands how it works? Same thing, please. Make sure the buzzer is in between both your hands. The first player, present. He started at Rosario Central. Then, Benfica. Then, Real Madrid. Di Maria. Correct. Come on. Get in there. Next player, current player, again. Started off, FC Basel. Next, Borussia Mönchengladbach. After that, Bayern Munich. And now, finally, Inter Milan. Rabat? No. Barella. Nope. You got it wrong. He had a chance to redeem it. You got it wrong. It's done. It's Jan Sommer. Okay, yeah, Swiss. Should have thought, but I was trying to think of Swiss, but... Next one, former player, no longer active. Started off at Cannes, then Bordeaux, then Juventus. That's me. That's me. That's me. That was me. It 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 was me. Thank you. Thank you. That is me, bro. Marcel. No challenge either. That's me. Marcel, say Cabs. That's me. Thank you. Man. It was me! I heard it! I heard it! I heard it! No, I got... Bro, it was me! It was me! It was me! Marcel said this. Marcel says me, and I got my challenges as well. If you have a amount of challenges, you watch tennis, you have a amount of challenges in tennis, and the line judge, and you fall in the line judge, even if he gets it wrong, you can't challenge it. These are the line judges. Wait. Say one last, are we doing this now? Do your job, then your problem is then, you bum! Yo, chill! You can't abuse your staff, man! Yalla, let's go. We have to play the game fair! Exactly, that's what I see. Okay, Zidane. Zidane's correct. 2 more, next one, Benfica. He was a past the president, bro. Sorry, you're right. My bad. Next one.